कोऽस्मिन् साम्प्रतं लोके गुमान् कश्चीरिवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च गोयुक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः कसमर्थश्च कचैकप्रदर्शनः आत्मान् को हितक्रोधो युतिमान् को अनुसूयकः कस्य व्यति देवाश्च नातरोश्च संयुगे. My dear sage, tell me who possesses all these 16 qualities in one person. See, we are seeing so many qualities, so many people. All these 16 qualities cannot be seen in a mortal, a human being. Even then, there is one person from Ikshvaku dynasty called Lord Sri Rama. She says, see, Dharma, about Dharma we have a nice thing in Manusmriti also. It goes like this. Dhrutikma dayosteyam sauchandriya nigraha dirvidya satyamakkodo dashakam dharmalakshanam. Munapi uktam ayome varte dashalakshana dharmasya. Rama is incarnation of Dharma. Rama is the, embodiment of Dharma, in whom not only is 16 qualities, whatever we see in Rama, so many qualities which we have to imbibe in ourselves. We have one or other quality, and we will be boasting with people, saying that I am good in this, I am good in that. We don't deserve it, but we deserve all these 60 qualities in one and only person of Ikshvaku dynasty in Lord Sri Rama. See, let us see one by one. First one is Navan. He has all the qualities. So, though he is coming, when he, all throughout his life is adversities, he has no peace at all. In such difficult situation also, he had control over all his senses. And with his people, with his family, with his friends, with his brother, with all these people, in all the situations, he was Gunavan. Had only virtuous qualities, praiseworthy qualities. And second one is Veeravan. Nobody can stand before Rama in war. Not able to? I think my voice is audible to you. I don't need another mic. See, nobody can stand before Rama for war. Such a valorous personality. And when Ravana was tired in the battlefield, Rama said, go today, good self. Indra boy nalaiva. Go today. Take for tonight. Come for the war tomorrow. Rama never becomes tired. So he is just a nice person, but he is so much valorous and dharmajna. Because he studied Vedas from his teachers, Vasista, Vishwamitra and all. And he is good in archery. He is good in Shrutis. So he knows what to do, how to behave in every situation that he success. Such a nice person he is, Dharmajna and Kritajna. See, nowadays we give 10 rupees as charity in somebody, and we will be saying this to hundreds and hundreds and hundreds of people that I have done this and then we will bore others. Rama is not that. He is very, very, very wise person. Yes, he is Kritya, who said some good deed. Not only to him, he is very much grateful to him. Grateful to any person. And not only that, when Ravana was killed, he was sent to heaven. Why? He is Asura. He should not have the quality a person should have. Even then, he was sent to. Such a nice person is Rama. And Charitrena, he comes from Ikshvaku dynasty, Surya Vamsha. So certainly, the people who come in such dynasty will be Charitravanta. And he is handsome, good looking. Whosoever sees him will certainly be pleased by his attire, by his personality. And the next one is Dyuti, the glow that we see in the face of Lord Rama will be very much, very, 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 very pleasing. And next one is Dyutiman.
Anasuyaka. Normally, Rama doesn't have Asuya also. Supposing if one is good looking, we'll have Asuya. If one is wealthy, we'll be very much Asuya. We have Asuya, jealousy. If person is good in all aspects, we have jealousy. No. Rama is never a person of jealousy. He does have such quality. But people are jealous of Rama. By seeing all these qualities, the people will be very much jealous of Rama because Ramo Vigrahavan Dharmaha. We can see all the qualities in one person called Lord Sri Rama. And let us see other qualities like Rama is he has Bhratru Dharma. He says here, let me quote some slokas. Do I have time, sir? Deshe deshe kalatrani, deshe deshe chapantava, tamtu desham na pasyami yatra brata sahodara. See, we see Rama is exiled because Kaikeyi has taken the boons given by Dasharatha. Why should Lakshmana accompany Lord Sri Rama? Nowadays nobody does. If one quits, second person automatically comes and start ruling the country. But that is the quality, Bhratra Dharma. And when Bharata was asked to rule the country, he never accepts. He fights with his mother. Why have you asked such a boon? I don't want to rule the country when my elder brother is alive. That is the quality of Bharata. He goes to Nandigram and says, he goes to Rama and says, oh my dear brother, come and rule the country. Father is also not alive. Even mother is not happy. All the people of Ayodhya wants you to be the Raja, ruler. He says, my father has given a word to mother. If I do come to Ayodhya and start ruling, what will be the pratnya given by father? So I do not want to come. My dear brother, you just start ruling. But he also never goes. Paduka Pattabhisheka. There starts. He takes the sandals of Lord Sri Rama, keeps it on the throne, and then starts ruling from Nandigrama itself. And Veera Dharma. See, Gachanu. Next time is Dharma Prashamsa here, he says. Nasti Sakti Pitru Vakyam Samatik Ramitum Mama, he says. Prasadiye Tvam Sirsha Gantumicham Yaham Vanam Tadetattu Maya Karyam Krite Bhuvinanyata Piturhi Vachanam Kurvan Kasinata Hriyate. Here he says, I should obey the words of my father even if he is not alive. Suppose tomorrow in Ayodhya, no person should say the words given by Dasharatha should become futile. No, nobody should comment upon my father because this is Ayodhya and the people, the rulers of this dynasty should be dharmagya, truthful. This is the most essential quality that is to be followed by each and every citizen of our country. Next one is the Guru Suksha Sambandha. He says, Ikshuakuguna hi sarvesham purodah paramo guru nachati kamritam shakyam vachanam satyavadina. Here he says, Vishwamitra comes to Dasaratha to take Rama Lakshmana for Yaga Rakshana. Dasaratha never accepts at first. He denies. My children are so small. They are hardly 12 to 13 years old. How can I send my children to Aranya? It is not possible. Then Vasishtha comes. So, Dasaratha had to obey the orders of Vasishtha. That is what this sloka says. Taking the word from Vasishtha, he sends his children without fear to Aranya for Yaga Rakshana. That is what happens. And then Vishwamitra orders Rama to kill Tataka. Then Rama knows, Srivadaha na kartavyaha. We should not kill women. Then he says,
नृशंसं वा प्रजारक्षणकारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा. My dear princess, you must know what is just and what is correct and what is not. There is no wrong in killing Rakshasas. So, having taken the word from Vishwamitra, Rama kills Tataka. This is what happens. And Guru Bhakti once again says, Soham Vitruvachah Srutva Sasanat Brahmavadinaha Karishyami na Sandehas Tataka Vadamuttamamiti. Having taken the word from that, the Guru, he follows the Guru Vachana. Then, Dasarathasya Bhakti, Vasishtasya Vachanat, Dasharatha Vishwamitrena Saha, Rama Lakshmana Upreshitam Angichakara. Thus, after taking the word from Vasishta, he is Sudhi, and Rama is very much kind towards all the creatures on this earth, not only with human beings, not only with Rakshasas, not only with animals, not only with birds and all. See, he does the funeral rites of Jatayu. How kind he is. Normally, if any creature is found dead on the road, we don't even bother, we don't even complain to the concerned authorities. But see, this is the Raja Dharma. This is what a Dharmajna should do. He does the funeral rites of all these things. And when after hearing the words of Ravana, Vibhishana tries to console Ravana. After hearing those audacious words, the words which should not be heard by anybody, and Ravana threatens Vibhishana. And as said by our friend Ranganathan, Vibhishana doesn't come alone. He comes with his other Rakshasas. By seeing this scene, Sugriva, Lakshmana, all these people and Hanuman, they become angry whether this person is very cruel to have a war with Rama or not. Then they should don't take don't rescue Vibhishana. Then Rama says, whoso he is, when he comes for Sarana, it is the duty of the Raja, the king, to go for his rescue. Then he takes him. Then the bondage between Rama and Sita, very nice bondage here. Says, this, what you call the Viyoga, the separation was, though it is temporary, Rama, the avatar, the incarnation of Vishnu himself, has come on this earth as a human being. When they went for separation, Rama was really, when this action says, when Sita Devi throws the jewelry and caught by the Sugriva, and he could not identify whether this jewelry is of Janaki, and asks Lakshmana, and Lakshmana says, I don't know whether this jewelry are of Vaidehi. And I know only one thing among this, that when every day when I take the blessings of Sita Mata, I see the Nupura. With that I can say this may be of Lord Sita. And Sita says, Rama is the only person who will come to her rescue, and he will take away, restore to Ayodhya. That was the confidence Sita Devi was having. And Rama was also very much loyal to her, very much Ekapatni Vrata. When Ravana's sister comes and Lakshmana cuts the nose and ears of her, and then Lakshmana teaches a good lesson for her. So from this Ramayana, from this Adi Kavya written by Valmiki in 7 sargas with 24,000 slokas, we must know how a person on this earth should live. One should abide by the righteousness of Lord Sri Rama, and I am really thankful for giving me this opportunity. And I say one thing to the next generation, coming generation, that all of you certainly read the original Ramayana of Valmiki. Don't read any translations. Don't read any translations, and try to follow the path of Lord Sri Rama. With these words, I
remain very much thankful to the organizers of this seminar, and thank you very much for patiently. Thank you, one and all. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Thank you so much for such an enlightening word, sir. Questions ready now? Okay, yeah. శ్రీమాన్ చంద్రశేఖర్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరినీ కోరుతున్నాం. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. క్వశ్చన్స్కి రెడీ? ఇటు సైడ్ నుంచి. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఉన్నావమ్మా, వింటున్నావా? రాముడికి ఇద్దరు టీచర్స్ పేర్లు చెప్పారు సార్. ఆ ఇద్దరు టీచర్స్ పేర్లు ఏంటి? వశిష్ఠ, విశ్వామిత్రుడు. ఓకే. దశరథుడు రాముణ్ణి పంపించడానికి ఇష్టపడకపోతే ఎవరి అడ్వైస్ మీద ఆయన పంపించారు? వశిష్ఠ. వెరీ గుడ్. నీ పేరు? పేరు నీలిమ. స్కూల్? న్యూ పద్మావతి. గట్టిగా. న్యూ పద్మావతి. న్యూ పద్మావతి. ఇప్పుడు సాంస్కృతిక కార్యక్రమం శ్రీ మండపాక రవి అండ్ బృందం రోటరీ డి పేర్రాజు మ్యూజిక్ అకాడమీ వారిచే మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. అందరికీ వారిని కరతాళ ధ్వనులతో జై శ్రీరామ్ నినాదాలతో వెల్కమ్ చేద్దాం. వేదికను అలంకరించిన విశిష్ట అతిథుల్ని కిందకు దిగి ఈ ప్రోగ్రాంని వీక్షించవలసిందిగా కోరుతున్నాం.
20 minutes అంత టైం చెప్తే నేను దాన్ని ఈ మ్యూజిక్ని మనకు అందిస్తున్న వారు రోటరీ దశగి పేర్రాజు మ్యూజిక్ అకాడమీ వారు. మెయిన్గా మృదంగం మీద ఉన్నది డాక్టర్ మండపాక రవి గారు, ప్రిన్సిపల్ రోటరీ అకాడమీ, సెక్రటరీ ఫర్ ఎఫ్ఎఫ్ఏ, ఏ టాప్ గ్రేడ్ మృదంగం, ఆల్ ఇండియా రేడియో ఆర్టిస్ట్ ఈయన. నెక్స్ట్ వీణ వాయిస్తున్న వారు విద్వాన్ శ్రీ బి వంశీకృష్ణ గారు, ఆల్ ఇండియా రేడియో ఆర్టిస్ట్, సీనియర్ వీణా ఫ్యాకల్టీ. అండ్ వైలిన్ మీద ఉన్నవారు విద్వాన్ శ్రీ హెచ్ రామ్ చరణ్ గారు, ఆల్ ఇండియా రేడియో ఆర్టిస్ట్, సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ. ఒక్కసారి మీ కరతాళ ధ్వనులతో వారిని మొదలు పెట్టవలసిందిగా కోరుతున్నాం.
జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. ఈరోజు ఈ మహాకార్యంలోని సంగీతానికి అవకాశం ఇచ్చిన రామ్కి కూడా ధన్యవాదాలు. మా వారి దశరాజ్యం మీ తరఫున తెలియజేసుకుంటూ ముందుగా వసరాగంలోని సీతమ్మయం అనే సంగీతం తోటి ప్రారంభిస్తున్నాం. తర్వాత జగన్ స్వామి రామచరణ
నామస్తను ఆరోగ్య విజయవాడలో ఆహ్వానిస్తున్నాం వీరిని సత్కరించడం కోసం. సో మృదంగం మీద ఉన్న డాక్టర్ మండపాక రవి గారిని, వీణ మీద అద్భుతంగా ఆలపించిన వంశీకృష్ణ గారిని, వయలిన్ అద్భుతంగా వాయించిన హెచ్ రామచరణ్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు శ్రీమాన్ జగపాటి గారిని వేదిక అందించమని కోరుతున్నాం. ఇంకా ఆశ్రమం శ్రీమాన్ రగన్ గారిని కూడా వేదిక అలంకరించవలసిగా కోరుతున్నాం. ప్రొఫెసర్ అండ్ డీన్ శ్రీమాన్ జి.సి. గారి నేషనల్ యూనివర్సిటీ గారిని కూడా వేదిక అలంకరించవలసిగా కోరుతున్నాం. వైస్ ఛాన్సలర్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ తిరుపతి
శ్రీమాన్ జిఎస్ఆర్ కృష్ణమూర్తి గారి వేదికను అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. सभाय नमः. उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं सुस्वागतं. नमोस्तु रामाय सलक्षणाय देव्यस्य गणकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कं मृगणेभ्यः. पुनरेकवारं सर्वेभ्यः स्वागतं. There is a humble attempt from my side to present the psychological archetypes and symbolism in the Ramayana. This is a research article. At the outset, I would like to present what is a psychological archetype as per Jung's psychology. See, there is a fascinating fact that I have to tell you before I start my paper. There are different Western psychologists in the ages that are to come. But this particular psychologist whom I am talking about has accepted rebirth, has accepted past life, has accepted our Indian samskaras. He has visited Kashi in his times during 1940s, and his name is Carl Gustav Jung. He is one amongst the proprietors of psychoanalytical theory. He has spoken about different archetypes. I would first try to make you understand what an archetype is, and then I would like to tell you my humble attempt on how archetypes were previously projected in Ramayana well before different yugas, as we know. If the Indian culture of the past is the richest and best in the world, and if it's kept India in a preeminent position in the spiritual, religious, ethical and artistic fields, it is partly because of the twin epics, the Ramayana and the Mahabharata, as we all know. Sri Aurobindo says, a highly artistic representation of intimate significance of life, the living presentment of a strong and noble thinking, a developed ethical and aesthetical mind, and a high social and political ideal, the ensouled image of a great culture. So such a great culture is represented to the two X, that is Ramayana and the Mahabharata. What an archetype? An archetype is a universally recognized pattern, symbol, personality, character, or a theme that we come across, experience, or perceive in different situations. See, for example, we see Bahubali. The director takes us into the movie. As an audience, a spectator, when we get into the movie, we try to understand how he is. We see ourselves hero. We see ourselves heroine. We see ourselves as different parts, different characters. The same is done in Ramayana also. Let me explain how it is. So I'll be talking about two things. One is about the psychological archetype. The other one is the symbolism, the general symbolism and the psychological symbolism that is being presented in the Ramayana. So let's see what Carl Gustav Jung has represented by the name archetype. The self represents the unified whole personality and the whole of individualization, which is the process of integrating the conscious and the unconscious aspects of the self. The second one is the persona, the mask of social facade that was represents to the world, the way individual behaves in society. The shadow represents the unconscious, the darker aspects of self that a person typically suppresses. He hides inside himself. That is the darkness that we see as shadow. The anima or animus. Anima is a feminine form and animus is the masculine form. Jung believed that integrating these two aspects leads to psychological balance and wholeness. The hero represents the part of the psyche that seeks to overcome challenges
strives for excellence, betterment. He gives the protagonist way of living. The wise old man or woman, the sage, the figure of wisdom, guidance, knowledge. This type of archetype is also found in many movies, societies, in the family, in every relationship that we see. The mother symbolizes nurturing, care, protection, fertility. The archetype can take positive form of good mother. Nature is also mother. So every woman and negative ones, the terrible mother representing smothering and destructive tendencies, like the wicked woman in a fairy tale or any epic that see. So archetypes in our daily life, we come across a hero. How? A student studying in the late night for a major exam sees himself as if I am a big hero. As Shaktiman falls down from the top of the building, he also feels himself as a big hero. A caregiver, a mother or father who spends their day ensuring their child is fed, he is comfortable, he has all his stationery items, all facilities to, lead a beautiful, comfortable life. The shadow, feeling jealous, the resentment towards a colleague's success. I am not able to come up, but my colleague is coming up. I don't have that wisdom which the other person has. This is exactly the shadow that represents in psychology. The trickster, this archetype of humor, mischief, challenging, talking something in front of others and behaving something else at the back. This is the trickster according to Jung's archetype. The rebel emerges when we challenge the authority, when we challenge our parents during, our adolescence, the teenage days, and make up conventional rules. We try to overcross the rules, the societal norms. These are the rebels. Now we'll see what psychological art is there in Ramayana, and then I will try to tell you these archetypes have been shaped in Ramayana. Dharma, moral dilemmas, is the first topic that I take. The concept of Dharma. Dharma never has a true translation in English, unfortunately. So I come up with the word duty and righteousness in the place of Dharma. So it's the central theme of Ramayana we see. So what happens here? Many of the characters face psychological tension when choosing between personal desires and sociological responsibilities. This reflects cognitive dissonance, where the characters experience conflict and competing beliefs or values they don't understand. The first one, if I have to give you an example, it is Rama's exile. Rama is torn between his personal desire to become king and his duty to uphold his father's promise to Queen Kaikeyi. The second one is Sita's abduction. Sita's decision to step out to protect Lakshmana, despite knowing dangers, reflects a moment of psychological conflict between the faith in Rama's strength and a deceptive appeal of the golden deer that she sees. The second part is attachment and detachment, exactly called as Vairagya in between. Ramayana highlights the tension between attachment and detachment. How? So it says, emotional regulation and attachment theory is very well described here, as I say. Rama's detachment, Bharata's attachment. Let me explain how. Rama exhibits a high level of emotional maturity and detachment throughout the epic. He never shows his desire even in one particular scene. Now what happens here? Despite the deeply attachment towards his family, he didn't waver in his commitment at any point of time. His ability to let go of his personal desires continues in each and every act and scene. Whereas Bharata's attachment is also very well described here. Bharata, on the other hand, shows a deep attachment towards his brother Rama. When he learns that he has been made the king in Rama's place, Bharata feels extremely guilty and sorrow. He feels refusing to accept the throne. His decision to rule as a regent on Rama's behalf, keeping Rama's sandals of thorn, reflects his emotional attachment towards the country, towards the people, towards his brother, towards his family too. The third archetype that I take, archetypes and symbolism. Rama represents the hero. Ravana represents the shadow. Sita represents the anima. How? Let me explain. A person who overcomes tremendous challenges is hero, isn't it? As we all see in the movie. Stays virtuous, fights for justice, always does good, and sees the goods in others. Thus he becomes the hero of the epic. Ravana, the shadow, he is the villain, the antagonist as we call. The shadow archetypes are very well reflected in Ravana. How? The darker side of human nature is very well projected through character Ravana. He represents unchecked desires. He represents the ego. He represents the ambition towards wrong things. Psychologically, he represents what happens when the bad not integrated with the conscious self. His downfall can be interpreted as the eventual defeat of ego and greed. Sita, the anima, as the archetype that I have told. In Jung's terms, Sita represents the anima, feminine aspect of Rama's psyche. She symbolizes purity, devotion, emotional component of the hero's journey, as we see in the movie. Her separation and eventual reunion with Rama mirror the psychological process of integrating anima with the male psyche, as I told you about.
The ego and the self is the fourth criterion that I have taken. Ravana's ego. Ravana's downfall is largely driven by his inflated ego and unchecked desires. His refusal to surrender to Rama, despite knowing the consequences, highlights how excessive his pride and ego can be throughout the epic. And his ego can be blind towards reality as we see. This can be related to modern psychological ideas about narcissism and how it can lead to self-destruction of a person if he continues to be with such extreme ego. Ravana symbolizes the shadow aspect of the human psyche. Now here, this unconscious part of the mind that houses repressed desires, fears, insults, unwanted desires, everything is well protected in the unconscious mind, and it comes out when the situation is all, put together for the character to come up with. Rama's humility in contrast, Rama's humility and the lack of ego presents an enlightened self, the Paramatma as we call. He performs duties without attachments, without expecting outcomes, without a desire towards worldly pleasure. This is all an protagonist has to have, a hero must have, which is there in the character Sri Rama. The idea of selflessness, not being selfish, and emotional balance is being projected throughout the epic. Family ties and relationships, sibling relationships as we see. The relationship between Rama, Lakshmana, Bharata and Shatrughna reflects the important sibling bondings. Lakshmana's unwavering loyalty to Rama, Bharata's deep sense of responsibility towards his brother illustrates the family devotion, that psychological term as it is coined as. Parental influence. King Dasharatha's decision to exile Rama because of his promise to Kaikeyi shows the psychological complexity of a parental responsibility and the relationship and its expectations. Kaikeyi's demand for her son Bharata to be the king stems from her insecurities and fears that she has in her mind, showing how parental ambitions can shape a child's destiny. Fate versus free will is my next archetype. Rama's acceptance of fate, Ravana's defense of fate. Let us see how. Throughout the epic, Rama demonstrates a deep understanding of destiny and fate if we analytically understand. While he fulfills his duties as a warrior, as a king, as a husband, as a son, as a brother, all the suffering that comes his way as part of larger cosmic plan, he accepts it as a larger cosmic plan. This can be interpreted as psychological coping mechanism when acceptance of fate provides emotional resilience inside himself. Ravana's defiance of fate. Ravana, on the other hand, represents human desire to control fate and bend the universe to one's will. He wants to have the universe on his side, which is highly possible. Now what happens? His refusal to acknowledge his limitations, his unwanted ambitions to rule over deities and gods, to come against human norms. These are the things which defiance his fate. Temptation and desire. Ramayana frequently explores the theme of temptation, particularly in the characters are shaped by desire, ambition, materialism. This is relevant to modern psychology's explanation of impulse control, being impulsive, not able to think according to situation and just react as you want to, and delayed gratification. So these are some of the archetypes that I have come to explain you. Now I come to the major part of my analytical research paper, wherein I will get archetypes and the characters of Ramayana. Now, short time. Kindly remind me if my time is, if my time ceases, because I will not usually. Rama, the hero. What he does, hero's qualities are courage, honor, duty, willingness to sacrifice personal desires for a greater good. Now, the symbolism here is the journey of self-realization. Ever since he comes out of Ayodhya, it is such that he has been realizing himself time and again. So this is his journey. The fight between good and evil and the ultimate victory of virtue, good over the bad. Sita, the innocent, divine, feminine. Sita represents both innocent, divine, feminine archetype. As the embodiment of purity, devotion, loyalty, Sita symbolizes the anima according to the psychological Jung's theory. The feminine ideal of grace, patience, spiritual strength. Her abduction by Ravana and her trials in Lanka represents the challenges of maintaining inner purity and in the world filled with corruption and evil. Sita is often seen as the anima, and her purity, devotion and soul's inherent beauty is represented here. Sita's trials, especially her Agni Pariksha, represents the purification process of the soul that undergoes to reunite with the ultimate divine. Her quality, purity, devotion, hope, trust and divinity. The symbolism that we see here is Sita's unwavering loyalty towards her husband Sri Rama, and her trials by fire represent the testing of one's purity, integrity, the resilience in the face of adversity. Ravana, the shadow, as I told.
Ravana is highly knowledgeable, as we all know, highly powerful. His pride and ego are his downfall. The mirror is the psychological concept of hubris, the overreaching of one's ability leading to self-destruction. His abduction of Sita can be viewed as ego's attempt to possess the soul, leading to the battle between the higher self, Rama, and the lower self, Ravana. The shadow qualities here are ego, desire, ambition, obsession towards unwanted things, and materialistic pleasure. The symbolism that I try to explain here is Rama's reflecting uncontrolled ambition and desire, showing how the shadow side Sai can lead personal social destruction. Hanuman is the fourth character, loyal companion, the purest form of mind, I say. How is Hanuman compared here? Devoted to Sri Rama. Hanuman represents service, loyalty, his courage. He says, once he says, Jai Shri Ram, I says, energy. It is not he himself, but it's because of Lord Shri Rama that he says energy. It's something fascinating. Yes, loyal companion quality, devotion, courage, support any adverse condition. Here is reflects deep bond between a hero and his loyal companion. Building faithfulness and efforts in times of need. Hanuman symbolizes the mind's labor. When right devotion and force, you even cross an ocean. A typical example is himself. Society, Hanuman's ability to leap across the ocean Lanka can be seen as a metaphor for the mind's ability to bridge the conscious and the unconscious realms. His feet symbolize devoted power of faith, overcoming mental challenges as we see in the Kanda. Lakshmana, the protector that devoted. Now I see Lakshmana as a loyal, courage, dutiful guardian for all times in the Ramayana. Symbolism, Lakshmana's role symbolizes familial duty, selflessness, and protective nature of a brotherhood. Now, how is he protected? His unwavering loyalty and will to sacrifice his own comfort for the sake of his elder brother Sri Rama, and his mission highlights his role as a protector. Lakshmana accompanies Rama into exile, stands by his battle, serves as a guardian to Sita, reflecting both his loyalty to family, his dedication to righteousness. Bharata, the ruler and divine child, I see him like that. Why? Because justice, responsibility, humility, these are three prominent characters we see in him. The symbolism, Bharata's rejection of power for personal gain and highlights. The true nature of leadership is seen in Bharata, serving others while adhering to the principles of righteousness and fairness. Bharata, Ram's half-brother.
It is a journey of self-discovery as we see. The forest can be seen as collective unconscious, where archetypes and repressed emotions reside. Hanuman's leap to Lanka, symbol of devotion and strength. This signifies the power of devotion to transcend obstacles and limitations, symbolizing how faith over Lord Sri Rama can help overcome difficulties in the spiritual journey. Lanka, symbol of materialism and illusion. Rava, symbol of fragment, ego and desire. The golden ear, Maya, is a symbol of illusion and desire. The Ashoka tree symbolizes sorrow and despair, but also a resilience and hope for Sita. The chariot symbolizes the journey of life, the path of dharma, and the choice we make in our life. The seven seas and the ocean, the symbol of mind. The Vanara, the monkey army, symbolizes loyalty, strength, diversity of support system. Rama's return to Ayodhya is a triumph of good over evil and the restoration of order and societal norms. The symbol of the ring represents love and their bonding towards each other in the Ramayana. Lakshmana, the symbol of beauty and selfless service. Forest is the inner journey. I'm not reading. The bridge to Lanka, Ram Setu, symbolizes the connection between conscious and conscious mind. Ravana's 10 heads symbolizes the ego and multiplicity. So therefore, I would like to conclude that Rama is the everlasting pure light of consciousness, the Atma or the self as we know. Inside all of us, Dasharatha is the one who controls 10 chariots as sensory organs. And he is the one who has conquered all 10 indriyas, 5 jnanendriyas and 5 karmendriyas. Thus, self-knowledge can arise. The birth of Rama, only to such a person like Dasharatha. So from this, I would like to just conclude stating psychological symbolism and archetypes, as we heard today in Ramayana, provides a profound insight on human mind, soul, mental processes, and our behavior. We need to take up the good from the Ramayana and try to inherit that in this yuga also. Thank you so much. Thank you for giving this opportunity. జై శ్రీరామ్. అద్భుతంగా మన వైష్ణవి గారిని సత్కరించగా వేదిక అలంకరించిన పిల్లలు కోరుతున్నాం. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. Questions ready? Okay. Fastest finger first. Okay. Uncontrolled desires. Madam చెప్పారు. ఏ క్యారెక్టర్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? సమదర్ రాదు. లీడ్ ఇచ్చారు. ఎవరు ఇచ్చారు వాళ్ళు తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అలాగే. సో అన్కంట్రోల్డ్ డిజైర్స్ రిప్రజెంట్ విచ్ క్యారెక్టర్? రావణ. గుడ్. సెల్ఫ్లెస్నెస్? సీతా రాముడు. రాముడు. అమ్మాయికి కెన్ యూ ఆన్సర్? సెల్ఫ్లెస్నెస్. రావణ. రామ. లక్ష్మణ్. ఎవరు చెప్పారు? లక్ష్మణ్. నీకెవరు ఇచ్చారు? ఎవరు వచ్చింది? లక్ష్మణ. లక్ష్మణ. ఓకే. హనుమాన్ని ఏ వర్డ్ యూజ్ చేసి మ్యాన్ పిల్లారు? హనుమంతుడు రాముడికి ఏమవుతాడు?
డ్రాయింగ్ కంపెనీ. ఓకే, గుడ్. పేరు వర్షిత. ఏ స్కూల్? న్యూ సెరల్. న్యూ సెరల్. మన నెక్స్ట్ ప్రసంగం శ్రీరామాయణ అధ్యాశీలురు, తెలుగు ఉపన్యాసకులు శ్రీమాన్ సంపత్ కుమార్ బాజీ గారు సిద్దిపేట నుంచి. వారు మాట్లాడుతున్న అంశం వాల్మీకి రామాయణంలో ధనుర్వేదం. రామ మృక్కులు నీదు నామమునన్ రమ్యాంఘ్రిపాలకున్ శ్రీమంజులైన మేనికిని ధనుర్లీలా కలకేలికిన్ నీ మర్యాదకు ధర్మనిష్టకు రసోద్వేగము నీ గాధకున్ ప్రేమన్ నీ పరివారమంతి శౌరీ రామచంద్ర ప్రభో, శౌరీ రామచంద్ర ప్రభో. సభకు నమస్కారం. రామాయణ శంఖారావం అనేటువంటి ఈ సదస్సులో పాల్గొనవలసిందిగా నాకు మొదటగా చెప్పింది శ్రీరామచంద్ర గారు. ఆయన ఇప్పుడు ఈ వేదిక పైన ఉన్నటువంటి వేదిక ముందుటువంటి శ్యామ్ ప్రణీత్ శర్మ గారు, సోమయాజు గారు మాత్రమే నాకు తెలుసు. మిగతా వారందరూ కూడాను చాలా కొత్తగా కలిసినటువంటి వారు. నేను ఈ ప్రాంతం వారిని కాదు, ఏదో తెలుగు పాఠాలు చెప్పేటువంటి తెలుగు లెక్చర్ని. చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను. రామాయణము అనేటువంటి దానిపైన ఉన్నటువంటి ఆసక్తి నన్ను ఎంత దూరం తెప్పించింది. ఇక ప్రసంగం విషయానికి వస్తే నేను తీసుకున్నటువంటి అంశము రామాయణము ధనుర్వేదము. నన్ను అడ్రస్ చేస్తున్నప్పుడు మేడం గారు రామాయణ అధ్యయనశీలురు అని పిలిచారు. మొదటగా శశధర్ గారు నా పేరు రాస్తున్నప్పుడు రామాయణ పరిశోధకుడు విశ్లేషకుడు అనేటువంటి పేరు పెట్టారు. నాకు చాలా భయం వేసింది. పరిశోధకుడు అనేటువంటి పదము నాకు భయాన్ని కలిగిస్తుంటుంది. పరిశోధకుడు అంటే రీసెర్చ్ చేసేవాడు, రీసెర్చ్ అంటే వాడు కంటికి కనిపించేది మాత్రమే నమ్ముతాడు. అందువల్ల రీసెర్చ్ అంటే నాకు కొంత భయంగా అనిపిస్తుంది. కంటికి కనిపించినటువంటి అంశాలు ఎన్నో రామాయణంలో మనకు ఉంటాయి. అలాంటి రామాయణాన్ని రీసెర్చ్ చేయడం కాదు, అధ్యయనం చేయాలి అనేటువంటిది నా యొక్క అభిమతం. ఇక రామాయణము అనేటువంటిది ఇతిహాసము అని చెప్తున్నారు. చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నట్టున్నారు. 5:30 అవుతుంది. నాకు తెలిసి ఇంటికి వెళ్ళాలన్నటువంటి సమయము అలా చూస్తూ ఉన్నారు, ఎప్పుడు అయిపోతాయి, ఎప్పుడు వెళ్ళాలని. ఇంతకుముందుకే చక్రధర్ గారు కూడా మరో మాట చెప్పారు, పిల్లలు అలసిపోయినారు. మీ ప్రసంగం ఏదైతే ఉందో ధనుర్వేదము చాలా ఆకర్షణీయమైనటువంటి అంశము అని అన్నారు. ధనుర్వేదం అంటే బాణాలు, గదలు, కత్తులు ఇవన్నీ ఉంటాయి. యుద్ధ విద్య పైన నేటికి కూడాను విద్యార్థులు కావచ్చు, ప్రజల్లో కావచ్చు చాలా ఆసక్తి ఉంది. కంటికి కనిపించినటువంటి అంశము పైన మానవునికి విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి ఉంటుంది. ధనుర్వేదము అంటే ప్రత్యేకించి మంత్రశాస్త్రము. ఇది కేవలము యుద్ధ పద్ధతులకు సంబంధించినటువంటి కాదు. అందువల్ల నేను రామాయణంలో ధనుర్వేదాన్ని గురించి ప్రస్తావిస్తూ అందులో ఉన్నటువంటి కొన్ని మంత్ర సంబంధమైనటువంటి విషయాలను గురించి ప్రస్తావించాలనుకుంటున్నాను. ఈ ధనుర్వేదం అనేటువంటిది ప్రస్తుతం మనకు పూర్తిగా లభించడం లేదు. మనకి ఏదైతే ధనుర్వేదము లభిస్తుందో అది వాస్తవ ధనుర్వేదము మాత్రమే. అందులో పూర్తిగా ధనుర్వేదం యొక్క వివరాలు లేవు. ఇది మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం. ఈశాన సంహితలో ధనుర్వేదానికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు మనకి కనిపిస్తున్నాయి. సంస్కృతం కొండ మండలము, తెలుగులో ధనుర్వేద విలాసము అనేటువంటి గ్రంథాలలో మనకు ధనుర్వేదానికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలు మాత్రమే ప్రస్తుతం మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ ధనుర్వేదాన్ని ప్రధానంగా 4 పాదాలుగా విభజించారు. అందులో మొదటిది దీక్షాపాదం. ఈ దీక్షాపాదంలో ఏంటంటే ధనుర్వేదాన్ని నేర్చుకోవడానికి ఆ వ్యక్తికి ఎలా యోగ్యత ఉండాలి, ధనుర్వేదము అభ్యసించాల్సినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి అనేటువంటి అంశాలు దీక్షాపాదంలో ఉంటాయి. రెండవది సంగ్రహపాదము. ఇందులో సకల శస్త్రాస్త్రాల వివరము ఉంటుంది. మూడవది సిద్ధిపాదం. అస్త్రాలు, మంత్రాలు, వాటికి సంబంధించినటువంటి పురస్కరణ విధానాలు, హోమానికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలు ఇవన్నీ కూడాను సిద్ధిపాదంలో కనిపిస్తాయి. ఇక చివరిది ప్రయోగపాదము. సిద్ధించినటువంటి అస్త్రాన్ని ప్రయోగించడము, ప్రయోగించినటువంటి అస్త్రాన్ని ఉపసంహరించడము, ఉపదేశము ఇవ్వడం. అంటే ఏదైతే అస్త్రాన్ని ఒక వ్యక్తి ప్రయోగించగలుగుతాడో, ఉపసంహరించగలుగుతాడో మరొకరికి ఉపదేశపూర్వకంగా ఇవ్వడం అనేటువంటి అంశాలు ఈ ప్రయోగపాదంలో కనిపిస్తున్నాయి. ఇది ప్రామాణిక ధనుర్వేదంలో ఉండేటువంటి విభజన.
అయితే ప్రస్తుతం మనకు లభిస్తున్నటువంటి ధనుర్వేదంలో ముక్తకము, అముక్తకము, ముక్తము, ముక్తము అనేటువంటి ఒక 4 విభాగాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. దీనికి కొందరు భాష్యకారులు తర్వాతి కాలంలో నిరుద్ధము అనేటువంటి ఒక విభాగాన్ని కూడా జత చేసి మొత్తంగా 5 పదాలను వారు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ 5 పదాలు కూడాను ధనుర్వేదంలో ఉన్నటువంటి సంఘపాదంలోకే వస్తాయి. ప్రధానంగా దీక్షాపాదము, సిద్ధిపాదము, పయోపాదము అనేటువంటి సంబంధమైనటువంటి విషయాలు ఏవి కూడాను మనకు ప్రస్తుతం లభించడం లేదు. కలియుగ ప్రభావం వలన ఈ మంత్రములన్నీ కూడాను లభించడం లేదు మనకు తెలుస్తుంది. ఇక ఈ ధనుర్వేదాన్ని గురించి మాట్లాడవలసి వస్తే రామాయణాన్ని మనం వేదస్వరూపం అని చెప్తాం. సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్రుని మూర్తిభవించినటువంటి వేదము అంటాం. అలాగా రామాయణంలో ధనుర్వేదానికి కనుక ఒక రూపాన్ని ఇవ్వస్తే ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న నా ముందు ఉంది. రాముని లోపల అన్ని వేదాలు ఉన్నాయి, అన్ని ఉపవేదాలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ ప్రత్యేకించి ధనుర్వేదాన్ని ఇస్తే ఎవరికి బాగా ఇష్టం అవుతుంది అంటే విశ్వామిత్రుల వారికి. ఈ విశ్వామిత్రుల వారిని వశిష్ఠుల వారు ఒకసారి వారి గురించి మాట్లాడుతుంటారు. విశ్వామిత్రుడికి తెలిసిన అస్త్రశస్త్రాలు మరే రకమైనటువంటి వ్యక్తుల వద్ద లేవు అని అంటారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా చూస్తే పాఠాలలో మనకు మొత్తం 77 సర్గలు ఉన్నాయి. వీటిలో 56 సర్గలు విశ్వామిత్రునికి సంబంధించినవి. ఇందులో విశ్వామిత్రుడు రాశీభూతమైనటువంటి ధనుర్వేదంగా మనకు కనిపిస్తాడు. విశ్వామిత్రుడి వద్ద శాస్త్రుని దగ్గర నుండి ఆయన పొందినటువంటి ఒక 100 ఆలు ఉన్నట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. అవి కాకుండా దశాక్షర పుస్తకాల గ్రంథాలను కూడాను ఆయన 130 అస్త్రాలు నడిపినట్టుగా వివరణ ఉన్నది. సాధారణంగా రామాయణంలో ఉండేటువంటి యుద్ధం ఏదైతే ఉన్నదో ఇది ఒక ఆటవికమైన యుద్ధము అని కొందరు పరిశోధకుల యొక్క అభిప్రాయం. ఎందుకంటే మీరు కూడా పరిశీలించవచ్చు, వానరులకు రాక్షసులకు మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధము. పిల్లలందరూ ఉన్నారు సరే మీరు చూడండి, ఆ హనుమంతుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చూపిస్తూ ఉంటారు. వానరులు అందరూ కూడా అలా ఉంటారని చెప్పేసి సైన్స్ చదువుతూ ఉంటారు. ఆశాతికస్సు, రామాతికస్సు ఇలా పరిణామ క్రమంలో మానవుడు వచ్చాడు అని చెప్పేసి. దక్షిణ భారతదేశంలో వానరులు ఉన్నారంటే ఉత్తర భారతదేశంలో మానవులు ఉన్నారంట. ఏకకాలంలో ఇలాంటి 2 భిన్నమైనటువంటి వానరులు అంటే కేవలం కోతుల అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న. వానరులు అనేటువంటి వారు గంధర్వులు, యక్షులలాగానే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జాతికి చెందినవారు. అలాకాలంలో ఈ వానరులను సృష్టిస్తున్నటువంటి సమయంలో బ్రహ్మదేవుడు ఒక విషయాన్ని ప్రస్తుతిస్తాడు. సకల శస్త్రాస్త్రముల యందు నైపుణ్యం కలిగినటువంటి వారు, తమ అనుకున్నటువంటి రూపాన్ని పొందగలిగేటువంటి శక్తి ఉన్నటువంటి వారు వానరులు అని చెప్తారు. అలాంటి వానరులు మన రామాయణంలో కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఇక వాల్మీకి రామాయణంలో మనకు విశ్వామిత్రుల వారు రామునికి ఉపదేశించినటువంటి అస్త్రాల వివరాలు పరిశీలిస్తే ఆ కాలం 27వ సర్గ 28వ సర్గలో ప్రయోగానికి సంబంధించినటువంటి దివ్యాస్త్రాలు, ఉపమానానికి సంబంధించినటువంటి దివ్యాస్త్రాల వివరాలు ఉన్నాయి. ఇందులోనే బ్రహ్మాస్త్రము, బ్రహ్మశీర్షము, శివునికి సంబంధించినటువంటి శూలము, శివునికి సంబంధించినటువంటి మహాస్త్రము, నారాయణాస్త్రము అనేటువంటి విశేషమైనటువంటి అస్త్రాలు కూడాను మనకు కనిపిస్తాయి. ఇక అగ్నిదేవునికి ఎంతో ప్రీతికరమైనటువంటి శిఖరి అనేటువంటి ఆగ్నేయాస్త్రాన్ని కూడా ఇచ్చాడంట. ధనుర్వేదాన్ని కనుక మనం అధ్యయనం చేస్తే ఆగ్నేయాస్త్రంలో చాలా రకాలు ఉన్నాయని మనకు తెలుస్తుంది. అందులో ఈ అగ్నిదేవునికి సంబంధించినటువంటి అస్త్రము ఆగ్నేయాస్త్రము అని చెప్తాం. ఆగ్నేయాస్త్రంలో మనకు చాలా రకాలైనటువంటి భేదాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో శిఖరి అనేటువంటి దాన్ని శ్రీరామచంద్రుడికి విశ్వామిత్రుడు అనుగ్రహించినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇది ధనుర్వేదానికి సంబంధించినటువంటి పరిచయం మన రామాయణంలో. ఇక విద్యార్థులకు ఉపయోగపడే విధంగా ఈ ధనుర్వేదాన్ని గురించి చెప్పాలంటే ఎలా అని ఒక ప్రశ్న. ధనుర్వేదం అనేటువంటిది మంత్ర సంబంధమైనది. దీన్ని విద్యార్థులకు ఎలా చెప్పాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నాకు తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు గుర్తొచ్చారు. వారు రామాయణానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ కొన్ని రకాలైనటువంటి అంశాలను పొందుపరిచారు. వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని విద్యా సాంప్రదాయం గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడబోతున్నాను. ఇక పొద్దున్న నుంచి కూడాను అని స్పీచ్లు వింటుంటే అందరూ కూడా ఏమంటున్నారంటే రామాయణం అనేటువంటిది చాలా సులభంగా ఉంటుంది, చాలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అని అంటున్నారు. నిజానికి రామాయణము చదవడం అనేటువంటిది సులభంగా ఉన్న అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటి చాలా కఠినంగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటాను. భారతంలో 14,00,000 శ్లోకాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. రామాయణంలో 24,000 శ్లోకాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. సంఖ్యాపరంగా చూసినప్పుడు భారతం కంటే రామాయణం అనేటువంటిది విస్తృతిలో చాలా చిన్నది. చదివి పక్కన పెట్టవచ్చు అని అనుకుంటాం. భారతం మనకు కఠినంగా అనిపిస్తుంది, కానీ కొంత పరిశీలించి చూస్తే వాల్మీకి హృదయమునకు, వ్యాసుని హృదయమునకు తేడా ఉంది.
తండ్రి ఎలా ఉన్నాడో వ్యాసుని రచనా శైలి ఎలా ఉంటుంది, తల్లి ఎలా ఉందో తల్లి శైలిలాగా వ్యాసునిది ఉంటుంది, తండ్రి శైలిలాగా వాల్మీకి ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పిల్లలు ఉన్నట్టున్నారని చెప్పేసి ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలనే కాదు, ఇంట్లో ఒక 20 ఏళ్ళ వయస్సు ఉన్నటువంటి ఒక యువకుడు ఒక సినిమాకి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది, నాన్నగారికి తెలియకుండా ఆ సినిమాకి వెళ్ళాడు అనుకోండి. సమయం ఏం చేస్తుంది, అమ్మ మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది, చాలా రోజులకు పిల్లవాడు సినిమాకి వెళ్తున్నాడేమో పోనీలే అని కొన్ని 4-5 జాగ్రత్తలు చెప్తుంది. అదే నాన్న అయితే ఏం చేస్తాడు, నువ్వు పోతున్నావు కదా ఎట్లా పోతావో చూస్తానని చెప్పి ఆయన ఒకటే మాటలో చెప్తాడు, అమ్మ 4-5 మాటలు చెప్తుంది. అంటే వాల్మీకి కూడాను తక్కువ మాటలు ఎక్కువ అర్థాన్ని ఇచ్చేలాగా రామాయణాన్ని చెప్తాడు. ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ఉపమానాలతో ఆయన చెప్పబోతున్నటువంటి శాస్త్రాంశాలను మన రామాయణంలో చూపిస్తాడు. రామాయణం అనుభవైకమైనప్పటికీ అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా జటిలమైనటువంటిది, ఆచరించడానికి మరింత కష్టతరమైనటువంటి. కానీ ఆ ప్రయాణంలో గనక మన ముందడుగు వేస్తే మన జన్మ అనేటువంటిది సఫలీకృతమవుతుంది. ఇక రామాయణంలో విద్యా సంప్రదాయము అనేటువంటి అంశాన్ని చూస్తే శిష్యుని యొక్క యోగ్యత తగినట్టుగా ఆ కాలంలో గురువులు అలా తగినటువంటి విద్యను నేర్పించారు. రామాయణం అంతా కూడాను రాముడు నరునిలాగానే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాడు, కానీ ఆంతరంగా ఆయన పరమాత్మ స్వరూపం. ఇదంతా కూడాను శ్రీకృష్ణుడేమో పైన నేను దేవుని అని ఆయన ప్రకటించాడు, రామచంద్రుడు నేను మానవునే అని చెప్తూ ఉంటాడు, లీలలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఆయన ప్రకటన ఎలా ఉంది అని చూస్తే ఇదంతా కూడాను రామాయణంలో తెలుసు, రామునికి తెలుసు. ప్రత్యేక విశ్వామిత్రులకి రాముడు సాక్షాత్ విష్ణువని తెలిసినప్పటికీ శిష్యుని యోగ్యత తగ్గ ఆయన దివ్యాలను అంటాడు. జరిగిన తర్వాత రాముడు సర్వసమర్థుడు అని విశ్వామిత్రుడు రాముని దివ్యాస్త్రాలు. ఆ తర్వాత రామచంద్రుడే గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు నా దివ్యాస్త్రాలను మాత్రమే బోధించారు, వీటికి సంబంధించినటువంటి ఉపసారాస్త్రాలకు బోధించలేదు అని అడిగాడు. అంటే విద్యార్థిలో ఉన్నటువంటి యోగ్యతను బట్టి గురువు కొనసాగిస్తాడు. తర్వాత శిష్యుడు తన జిజ్ఞాసను ప్రకటించి పూర్తి స్థాయి విద్య నేర్చుకోవాల్సి ఉంది. రాముని యోగ్యత కదా, రాముని జిజ్ఞాస ఉపసంహారాస్త్రం నేర్పించమని అడగడం, ఇలా జిజ్ఞాస యోగ్యత అనేటువంటి 2 లక్షణాలతో పరిపూర్ణమైనటువంటి విద్యతో రామచంద్రుడు ప్రయోగం నేర్చుకుంటాడు. ఈ కాలంలో రామచంద్రుడు లక్ష్మణుడికి ఈ దివ్యాస్త్రాలను ఇస్తాడు. ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఋషులు వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం నేరుగా లక్ష్మణుడికి కూడా ఆ మంత్రాలు బోధించకుండా అన్నగారైనటువంటి రామచంద్రుని ద్వారా బోధించారు. మరొక విషయం, ఈ అస్త్రాలను ఎప్పుడు వీరత్వంగా గమనించడానికి వారికి పురచారణ ఉంటుంది. అస్త్రం ఉంటాయి. ఈ విషయాన్ని గురించి పరిశీలిస్తే రామాయణంలో శ్రీరామచంద్రుడు అరణ్యవాసానికి వెళ్తాడు. ఆ సమయంలోనంట శ్రీరామచంద్రుడు అందరూ దగ్గరికి వెళ్తూనే సీతమ్మ వారితో కలిసి వనవిహారానికి చక్రీలు కూడా వెళ్తుండేవారు. ఈ విషయాన్ని అందరూ దేవతలు పైన చూస్తున్నారు. రావణాసురుడిని భిన్నవలసినటువంటి ఈ శ్రీరామచంద్రుడు ఇలా అస్త్రాల నుంచి ప్రశ్న చేయకుండా తిరుగుతున్నాడేమిటి, అసలు ఈయన రాముని వధించడానికి సమర్థుడా అని ఆ దేవతల స్నేహం కలిగిందంట. ఆ స్నేహాన్ని నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఇంద్రుని కుమారుని కాకి రూపంలో పంపిస్తారు. ఆకాశోపతమని వాల్మీకి మహర్షి ఈ మాట చెప్పాలంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ టెక్నిక్ కూడా యూజ్ చేశారు. రామాయణం మనం టెక్నిక్స్ అనుకుంటారు, కానీ అది ఫ్లాష్ బ్యాక్ టెక్నిక్ యూజ్ చేశారు. అరణ్యకాలంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని సుందరకాండలో చెప్తారు. దీనికి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు పనిచేస్తున్న ఈ ప్రచార విధానాన్ని గురించి చెప్తారు. ఆయన ఏమంటారే, శ్రీరామచంద్రుడు అప్పుడు జరిగినటువంటి ఆ కథా వృత్తాంతం, కాకాసుర వృత్తాంతాన్ని కనుక చూస్తే ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఇంద్రుని కుమారుడు సీతమ్మ బాధిస్తూ ఉంటాడు. ఆవిడ తీవ్రంగా రసమైనప్పుడు రామచంద్రుడు ఆ రాఖీ పైన బ్రహ్మాస్త్రాలు చేశారు. ఈ సందర్భాన్ని రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు జాగ్రత్తగా పరిశీలించారు. ఒక అస్త్రం అనేటువంటిది ఎప్పుడు ప్రయోగించబడుతుంది, ప్రయోగించాల్సినటువంటి సందర్భంలో ఆ వ్యక్తి ఎలా ఉండాలి, అప్పుడే నిద్రలేచడానికి అషిగా ఉన్నటువంటి అస్త్రము అనేటువంటిది పరిచయం. మరి రాముడు తీసుకున్నాడు, పైగా ఆయన ఎలా ఉన్నాడు అనేటువంటి పూర్తిగా ఆయన నేర్చుకోగానే బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. సాధారణమైనటువంటి అస్త్రం కాదు. ఇంత శక్తి రామునికి ఎలా వచ్చింది అని అన్నప్పుడు రాఘవనారాయణ శాస్త్రి గారు చెప్పారు, రాముడు సీతమ్మలో పడవడం అనేది యోగ నిద్ర, రాముడికి జరుగుతూనే ఉంది. ఇలాగా రామచంద్రుని యొక్క విద్యా సంప్రదాయం గురించి చెప్తారు. ఆయన పైకేమో ఒక సాధారణమైనటువంటి మానవులాగా ఉంటూ సీతతో గుహాశ్రమంలో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తారు, కానీ అసార బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని ఆయన పాటిస్తూ ఉంటాడు. ఇలాంటి అంశాల చేత రామచంద్రుడు అస్త్రాలన్నింటినీ కూడాను తన యొక్క ఆజ్ఞలో పెట్టుకున్నాడు. రాక్షసుడు అంటే ఆయనకు సాధ్యం లేదు, కానీ అన్నింటినీ కూడా మూర్ఖంగానే నేర్చుకోవాలి, గురువుల ద్వారానే పొందడానికి ఆయన నిర్ణయిస్తుంటాడు. దీనికి సంబంధించిన అంశాలతో విష్ణువధనుస్సుని మన రామాయణంలో కనిపించింది. ఈ వైష్ణవధనుస్సుని అంటే వృత్తాంతం మన బాలకాండలో వస్తుంది. బాలరాముని దగ్గర నుంచి రాముడు ఆ వైష్ణవ ధనులు ఉపసంహారం చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది. అనేటువంటి వృత్తాంతంలో ఆ శోషణం బాలరాముడు వచ్చేసి రాముని వైష్ణవాన్ని తీపెట్టి చూస్తూ అంటాడు. నిజానికి ఆ సమయంలో బాలరాముడు రావణుడి చేతితో ఓడిపోయిన కనిపిస్తుంది. అన్న దగ్గర నుంచి ఆ వైష్ణవాన్ని తన వద్ద ఉంచుకోవచ్చు, కానీ దానిని రుణదేవునికి చేశాడు.
రజోగుణంలో అరించినటువంటి ఏ శక్తి కూడాను రాముడు తన వద్ద చూడు. ఇదే వైష్ణవ చాపాన్ని మళ్ళీ కాండంలో అగస్త్య ద్వారా రాముడు పొందుతాడు. అంటే గురుముఖాన్ని ఆయన వికలనం పొందుతాడు. ఈ కళను మనకు ఏం చేస్తుంటారు పిల్లలు కాలేజీలో చదువుకోవడం రావాలి అంటే యూట్యూబ్ క్లాసులు వింటూ ఉంటారు. గురుకులాన్ని నేర్చుకోవడానికి అంతగా అభిరుచి చూపిస్తారన్నమాట. ఇక నెక్స్ట్ సమయభావం అవుతుందని మేడం చెప్పారు. ఇక ఈ మతశాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి చివరి అంశం రాముడు ఈ పురస్కరణ విధానాలు ఇవన్నీ కూడా మన దక్షిణాచారంగా కనిపిస్తే ఇంద్రజిత్తు రావణుడు మొదలైనటువంటి వారు తమ అస్త్రాలను అభిచార హోమాల ద్వారా అంటే వామాచార పద్ధతిలో వారిని తమ వశం చేసుకున్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. ఇది కొంత ముఖ్యమైనటువంటి అంశము. ఆనాటి కాలంలో ఈ వామాచార పద్ధతిలో వీళ్ళ తమ అస్త్రములను రామచంద్రుడిపై ప్రయోగించినట్టుగా తెలుస్తుంది. మనము ఉదాహరణగా పరిశీలిస్తే ఇంద్రజిత్తు ప్రయోగించినటువంటి అస్త్రాలు రామలక్ష్మణులపై కానీ హనుమంతుపై కానీ తీవ్రమైనటువంటి భావాన్ని ఉంచినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే వామాచార పద్ధతిలో ఆ అస్త్రాలను తమ ఉంచుకోవడం. ఈ వామాచారం అనేటువంటిది శీఘ్రంగా ఫలితాన్ని ఇచ్చినప్పటికీ దీర్ఘకాలికమైన ప్రయోజనాన్ని ఇవ్వదు. అందువల్ల వీరు అస్త్రప్రయోగం చేయడంలో అంతగా సమర్థులు తెలుస్తుంది. ఇక చివరిగా రామాయణాన్ని పరిశోధించేటువంటి పరిశోధకులు అన్నట్టుగా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా వారు అనాగరికులు అనేటువంటి దానికి ఒక ఆన్సర్ ఇక్కడ మన వాల్మీకి రామాయణంలో కనిపిస్తుంది. యుద్ధకాండలో శ్రీరామచంద్రుడు చెప్తాడు, యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు రాక్షసులకు మనకు మధ్య ఒక తేడా అనేది నాకు కనిపించాలి. అందుకని చెప్పేసి వానరులందరినీ కూడాను తమ యొక్క రూపాలలో మాత్రమే ఉండని చెప్తారు. వానరులు అనుకుంటే ఏ రూపానైనా ధరిస్తారు. దివ్యమైనటువంటి రూపాలు ధరించి రథాలైన వెళ్ళి యుద్ధం చేయగలరు. కానీ వారు రామచంద్రుని యొక్క ఆత్మని వారు అదే వానర రూపాలలో ఉండి యుద్ధం చేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది. పైగా రామాయణంలో ఎలాంటి భాగాల కూడా ఉండదు. దీనికి కారణం ఏంటంటే అతిమానుషమైనటువంటి పరాక్రమం కలిగినటువంటి వానరులు రాక్షసులకు మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధం. నియమితమైనటువంటి బలము శక్తి ఉన్నప్పుడు వ్యూహాలు అనేటువంటి అవసరమయ్యాయి. అపరిమితమైనటువంటి శక్తి బలము ఉన్నప్పుడు వారి వ్యూహాలు అంతగా అవసరం లేదు. మరొక అంశం యూట్యూబ్ లో నేను చూస్తున్నాను. కొన్ని అంశాలు సైన్స్ తో అనుసంధానం చేయాలి అనేటువంటిది ఈ మధ్య బాగా అనిపిస్తుంది. ఇదైతే ధనుర్వేదంలో దీన్ని సైన్స్ తో అనుసంధానం చేసి చూపించాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. నాగాస్త్రం అంటే బాణాలు సైనికులు కూడా ప్రయోగిస్తారు. ఆగ్నేయాస్త్రం అంటే దాని ఇవన్నీ కూడా సైన్స్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలు కూడా ఆటవ యుద్ధంలో కనిపిస్తాయని రామాయణ యుద్ధంలో కనిపించవు. చివరిగా ఒకే మాట, ఈ రామాయణ యుద్ధాన్ని చూస్తే సాధారణంగా యుద్ధాన్ని మరొకరు చూస్తే ఉపాసన రకాల పరంగా చూసినప్పుడు రావణుడు అనేటువంటి వాడు ఖడ్గరావణుడు అని తెలుస్తుంది. దక్షిణాయ మంత్రమున్న రావణం అని చెప్పి ఆ ఖడ్గరావణ మంత్రానికి అధిష్టానం అంటే రావణుడు. ఇక శ్రీరామచంద్రుడు లలిత స్వరూపంగా చేశారు. సీతమ్మ పంచదశిగా షోషిగా కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. హనుమంతుడు మూఢించినటువంటి మంత్రం. ఇలాంటి మంత్రులకు ధరించినటువంటి ఒక కథ రామాయణానికి అవకాశాన్ని కలిగినటువంటి రామాయణానికి ఏ కూడా నేను అర్థం ఒక్కరోజు కూడా లేదు. 28 సంవత్సరాల వయస్సుగా ఏ ఒక్క రోజు కూడా నేను అమ్మాను ఎదురే ఉన్నాను. కానీ మొదటిసారి రాయడము అటువంటి అంశం జరుగుతుందని వాళ్ళు వదిలిపెట్టి ఇక్కడికి వచ్చాను. ఈ మహాకష్టాన్ని కలిగించినటువంటి నేను నమస్కారం తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. జై శ్రీరామ్. వాల్మీకి రామాయణంలో పేరు గురించి చక్కగా ప్రసంగించిన శ్రీమన్ సంత్ కుమార్ బనోజీ గారిని వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు సత్కరించాలని కోరుతున్నాం. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. క్వశ్చన్ రెడీ? లాస్ట్ టైం ఇక్కడి నుంచి కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఎవరైనా ఒకళ్ళు ఓన్లీ 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఓకే. బానోజీ గారు ప్రసంగిస్తూ ధనుర్వేదం రామాయణంలో ఎవరి మోస్ట్ యాప్ట్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి క్యారెక్టర్ పేరేంటి? ఎవరు ధనుర్వేది ఏ క్యారెక్టర్ కి బాగా అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు? విశ్వామిత్రుడు. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. అండ్ పరశురాముడు రాముడికి ఇచ్చిన ధనుసు పేరేంటి? వైష్ణవ ధనుసు. వెరీ గుడ్. నీ పేరమ్మా? నీలిమ. నీలిమ. స్కూల్? న్యూ పద్మావతి. నీలిమ, న్యూ పద్మావతి.
నెక్స్ట్ ప్రశ్న రీసెర్చ్ స్కాలర్ స్టూడెంట్ అండ్ టీచర్ ఎట్ వాల్మీకి ఆశ్రమం బెంగళూరు శ్రీ అశ్వత్థనారాయణ గారు. విద్య ప్రసంగిస్తున్న అంశం స్పీడ్ అండ్ కామ్నెస్ సింథసిస్ ఇన్ రామాయణ. జై శ్రీరామ్. ఓకే, ముందుగా క్విజ్కి చక్కగా ఆన్సర్ చెప్పిన వారిని మనం స్టేజ్ మీదకి పిలిచి వారికి బహుకరిస్తున్నాము. ఓకే, సో మొదట శశాంక్ శర్మ రామారాయణం సంవేద పాఠశాల నుంచి. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. వీరికి 1000 రూపాయలు నగదు బహుమతి ఇవ్వవలసిందిగా నారాయణ కుటుంబ సభ్యులు సీమా నాగేశ్వరరావు గారిని కోరుతున్నాం. వారి సతీమణి సహా. నీమా పద్మా స్కూల్, నీమా పద్మావతి స్కూల్. ఈ స్కూల్ ఇద్దరు నీళ్ళు ఉన్నారా? నెక్స్ట్ లాస్యశ్రీ న్యూ సెంట్రల్ స్కూల్. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. పద్మావతి స్కూల్ నుంచి ఒక ప్రతినిధిని వచ్చి చిన్న సత్కారాన్ని స్వీకరించవలసిగా కోరుతున్నాం. అలానే న్యూ సెంట్రల్ స్కూల్ ని కూడా ఎవరైనా వారి ప్రతినిధిగా వచ్చి చిన్న సత్కారాన్ని స్వీకరించవలసిగా కోరుతున్నాం. జై శ్రీరామ్. మీ ఎనర్జీ అంతా జై శ్రీరామ్ లో కనిపించాలి. ఓకే, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. సూపర్. జై శ్రీరామ్, 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 జై శ్రీరామ్.
జై శ్రీరామ్. స్కూల్ పిల్లలకి బస్సు రావడం వల్ల బయలుదేరుతున్నారు. వారు ప్రసాదం స్వీకరించి బయలుదేరగా కోరుతున్నాం. మన రాజు గారు మీకు గైడ్ చేశారు. ఇప్పుడు మన శ్రీ అశ్వనారాయణ మాట్లాడతారు. సవేగవాన్ వేదసమాహితాత్మా హరిప్రవీరః ప్రవీరహంతా మనస్సాయ మహానుభావః జగామలంకాం మనసా మనసి. సీతారాం. ధర్మం సర్వాత్మనా శ్రుతః. When you look at Ramayana, you have to talk about Rama. Perhaps one of the most important gunas of Rama is Dharma Sarvatmana Shah. Rama's whole self is for Dharma. Rama has dedicated his whole being, his whole life to Dharma. That is not just Rama's guna, that is Valmiki Ramayana. Every page, every shloka, every word is dedicated to Dharma. When we read Ramayana, we are experiencing the story with purpose of learning that Dharma. The intention, the Apya Valmiki Ramayana, is to live like Rama, is to be in Dharma like Rama, and is to learn characters of Rama and how to be in Dharma. After all, it is a shastra that is for our life. So naturally, we might examine the characters of Ramayana in order to understand how to better live our lives. When we look at the characters of Ramayana, one very important thing is how they make decisions. In Ramayana, there are 30 things that seem impossible to cross the ocean. Going to the forest out in a second thought. Searching for Sita Devi in the middle of a populated city with no direction, nothing at all. But these characters, when faced with these, they go through these impossible tasks with unimaginable speed, but at the same time, a steady composure. There is an existence of calmness with the speed in which they execute tasks, they execute their decisions. And so, I want to talk about how characters in Ramayana synthesize the speed and calmness in order to achieve the impossible, in order to go forward, in order to do dharma. Let us begin. When we are looking at these characters in Ramayana, there is a general pattern that you see. Sabur nivadhyata, chitayamasanah, dharayana, they all second that they receive the themselves, second calm their minds. After they calm their minds, samadhaya mahabhava. After they calm their minds, they tell the speed, vegavan vegasmahitatma. And after that calming and speed, cast happens across the ocean. Gamasamasvi. And so we're going to examine that. How can we calm our minds? How does this process occur? That is the question I want to start with. Then I want to go into how can that help us. So when I started this, the first shloka that I saw was in Ramanarayanam. Tattvato hi narashrestha bhasmanchitaya dhyayuta mahapragya vijanati shubhashubhe. In this shloka, Krishna was talking to Rama. Rama is searching for Sita. He searches everywhere. Rama can find Sita in between. He runs in the nearest shore direction, searches for clues. Rama finds a force scattered by Ravana when he abducts Sita. Rama goes even further. Keeps on searching. He exhausts every available option. He comes to the point where he finds Ravana's Ratha that is rode after the fight Jatayu. Everything is thrown around. There is no other clue left. There is no way to find Sita. At that point, that frustration and sadness that Rama has turns into anger. Kartaram lokanam shuram narvedinam. He becomes like the fire at the illusion of the world. He blasts, destroys the world. He says, if nobody can return Sita to me now, as she was when I saw her last, I will destroy this whole world. I'll burn this whole world. He's out on a rampage. At that point, Lakshmana consoles Rama. He reminds Rama, Tattato hi narashrestha buddhya samuchintaya, narashrestha he Rama buddha samuchintaya, take a second, samanuchintaya, with your discriminative intelligence, with your viveka, think, contemplate, anuchintaya, contemplate again and again. No. In that only Mahapragya, that only great like you, Janati Shubhashubhe, understand what needed to be done and what not needed to be done. Buddha samuchintaya. And so, first thing is anuchintaya. Again and again contemplating. That is the first way. When we face something magnitude, the first thing we need to do is to repeat, take a second, pause, and then think, receive, slowly, contemplating. Through that, we go further with these tasks. Now, when I was reading this, something else came to my mind as well. It's something that we see in psychology. It's a concept that is very much associated with sports, with flow. It's known as interoception. It's the ability to see, look at one's mind, look at one's body, and then look at everything. We have something known as biology, where biology gives us an awareness of everything that is going on in our body, from every cell. Then there is also changes in these cells. So starting from there, building up, and then slowly getting to the mind. This sort of awareness that is created by the brain itself is known as interoception. Internal perception, perceiving our own self. It's very interesting. There is regions for this phenomenon in the brain.
We call it the anterior ciliary cortex, whatever you want to call it. And it keeps on going. There are so many interesting things with it. It's associated with emotional regulation. That's very interesting. Sustained attention. The ability to perceive oneself comes from regulating your emotions, comes from keeping attention in one place. Now, when I'm saying all of this, for some of you it would have struck, we've heard all of this somewhere before. And the thing is, this interception is sadhana for us in Sanatana Dharma. Like I said, Ramayana exists in Dharma. Veda Dharma Moolam, you've heard it before. And it's in the Vedas as well. This is coming as eternal as Sanatana Dharma. Dhiyo yona prachodayat. The very Gayatri mantra is an upasana that is interception. We are looking at our thoughts in our mind. We are figuring out where it comes. Dhiya yaha naha prachodayat. That Aditya, that Surya, that self, which is giving out these thoughts. We are focusing on these thoughts, slowly coming back from where is it coming from. In this way, we should be Gayatri Pandit and Sankhya Vandana. So that is the Vedas. You can go even further. If you go to the Bhagavad Gita, Atmasamstam manah kritva na chintaye. You take your manah, you take your manas, you put it to yourself, you slowly recede it towards yourself. Through that, you control yourself. You go to Yoga Sutra, Kshina vritehi abhijaseva mane grihitra grahana grahyeshu tatsa tadanjanata samapati. We have a concept of samapati. It's very beautiful. As our mind slowly loses thoughts, it becomes clearer and clearer, like a money, like a crystal. Kshina vrittehe abhijataseva manehe. And at that point, when we focus on just one thing, everything sort of coalesces together. Grahana grahyeshu. What we are looking at, what we are, what is being grasped, all of these things come together. And that is samapati. And that is an essential step in our ritual sadhana. In this way, intercept is discussed everywhere. That still doesn't answer our question, however. How? And that's why we come to Ramayana. If I say Vedo kilo dharma moola, Vedas is the root of all dharma. Ramayana is the canvas in which dharma is painted everywhere. So the next step naturally is to look at where this is phenomenon starts in Ramayana. Sabhutam idhyatva chintavagatitendriyaha udatishtanmateja Hanuman marutatmajaha. Hanuman is searching for Sita Ma in Lanka. He searches like anything. Anything. He doesn't even leave 4 thumbs with length in Lanka. Chaturmula Matrobi. In this way, the whole of Lanka is searched. Pushpaka Vimana, Ravana's palace, Antapura, the kitchen, everywhere. Hanuman goes through everything within the span of a night. Sundarakanda is only a night. We forget when we do Parayana. It's just one night. And Hanuman searches through all of this. He can't find Sita. At that point, Hanuman starts to get frustrated. Again, he starts to think, what happens if I can find Sita? So many people are waiting for me to find Sita. Sampati said Sita will be in Lanka. Sita is not here. What if Sita is dead? If I don't find Sita, what will happen to everybody? And he slowly thinks, logically, sort of beautifully. He says, if Sita is gone, Ramana will not be able to live. Rama is not there, Lakshmana will not be able to live. Yes. And in this way, he slowly keeps on going, thought after thought after thought after thought after thought. At some point, Hanuman just sabhurtam vidhyatva. There's this onslaught of thoughts that is attacking Hanuman. He takes a second. Bhurmiva dhyatva. He contemplates. Slows down. Chinta avagatitendriyaha. Like I said, chinta avagatitendriyaha. His senses are being bombarded, assaulted by these thoughts. He takes a second, slows down, and from there, Udadishtan Mahadeja, he gets up. Hanuman Marutatmajaha. In that way, he goes to search for Sita. And he finds Sita. This is also very interesting. He focuses, and then he focuses. Takes 1 second, and then an insight is formed. It's something that we can learn also. We'll be doing something very intently, very hard. It'll be something that we've sat down for hours together, banging our head on a desk or something. Then we'll get up and go for a walk, maybe go to the terrace outside and see something expanded. And all of a sudden, what we couldn't do for 5 hours will come in 2 minutes. Right? In the same way, Hanuman was also able to do that, but just receding internally, come back inside. That way. Chintavagritendriyaha. In this way, Hanuman searched for Sita being fruitful. Now, when you look at this, I cannot be remiss. I have to go back to Rama. It's about Rama after all. Dharayan manasadukam. Again, Rama is also like this. Rama is able to balance the dichotomy. That Dasha tells you have to go to the forest. When he goes into Sabha, he is going with the impression of Pattabhisheka. When he comes out of Sabha, he is going with something entirely. Nobody knows anything. All Prajas are waiting for Rama. Rama has to go tell this news to his brother. Dharayan manasadukam. He is bearing it. Dharayan. And he has to go tell. For that shoka of telling this to his mother, if he tells this, she has experienced that sadness now. So Dharayan manasadukam. But at the same time, Lakshate Chitta Vikriya. Sarvaloka Tekasyeva na Lakshate Chitta Vikriya. Now will come to previous pada of the shloka. His mind is calm. Chitta Vikriya. There is no spandana in his manas. In that way, he is going. He is able to take this Dharayan manasadukam. He bears his shoka
he recedes eternally, he calms himself, and without any hesitation, bearing that sadness, balancing everything, he goes forward. It shows Rama as a human being. It's not that we cannot feel sadness. We can feel. We can feel stressed. It is about trying to calm ourselves, control our thoughts. And that's what Rama perfectly exhibits. Now back to Hanuman. Hanuman doesn't only show this here. Everywhere Hanuman is relaxed. Hanuman api Vishrantaha. Hanuman is relaxed. Where is he relaxed? Sita is crying for Rama. She is in the separation of Ashokatika. The Rakshasis have telling her various cruel things. She can't even bear to live her life. She's about to take her own life. That is where in that place, Hanuman is relaxed. Hanuman has consoled the Sita and he's relaxed. Does he have no empathy? She's crying. She's feeling so sad. And he's not shedding a tear. He's relaxed. How can he be? Very simple. If Hanuman is not relaxed, he cannot console Sita. So Hanuman takes tears. Not Hanuman does not shed tears. When Ravana was scolding Sita, Hanuman was crying. He was crying behind that Raksha. He controls himself. He resists internally. And then he does the possible. He convinces somebody who has been away from Rama for so long, and he brings Rama and Sita together from that calmness only. Vishranta. That is the significance of that one word. Again, let's go back to the Samudra. Interoception is probably the most beautiful example this year. See, interoception, like I said, is not just viewing the Maha. It's about viewing our whole body. Starting from every cell, we calm ourselves. We slowly build it up. And then we approach everything in a multifaceted way. Hanuman, when he's crossing the ocean, I said, Manasamadhaya Mahanubhavaha. Before that, Rodha Hridaya Pranana Akasham Alokayana. He takes his white energy, he takes this homeostasis, essentially all the energy in his body, whatever's been emitting, whatever's being reacting, everything. You know, there's so many reactions in our body. People say chemical robots, I don't know what that means. But all that takes, he stops, he controls, Rodha, he stops it in his Hridaya, Akasham, he looks up, he expands his mind. And from that, that is interoception. And to me, that is the how of Ramayana. If I say synthesizing speed and calmness, it is through this. It is through calming ourselves by viewing ourselves as a whole, bringing ourselves. Pranayama does that. In this way, controlling ourselves in every way, slowly bringing ourselves calmness. From that, we execute. In that, Hanuman executes. Now, the final is where there stops. Interoception is not only here. There is another very important concept, Pravega and Samvega. Pravega is the speediness that comes from thoughts. When you want to do well, there is a rush of thoughts, right? The Pravega is one side. Samvega is the speed I talked about before. The speed emerges from calmness. And where you can see this beautifully is in the Yuddhas of Ramayana. Personally, my favorite part of Ramayana is all the fighting that happens. I don't know about anything else, but when I do Parayana of Yuddha Kanda and Sundara Kanda, I love to see the fighting scenes just because there's so many interesting things that happen there that we might miss every once in a while. Hanuman again, Sundara Kanda, he fights Akshakumara. Iti vegam parasya tarkayan swakar yogam cha vihaya viryavan chara vegam tu mahabalastada madirim cha chakresya vadhe mahakapi. Akshakumara is an excellent warrior. He is restrained his senses. Valmiki says, Hanuman is restraining his senses. He is fighting with every discipline that you would expect from a warrior. Hanuman appreciates that. Takes some time and appreciates. After appreciating it, he says, after this, if Akshakumara grows, it will be bad. So I must destroy him. At that point, he looks at Akshakumara's Pravega, that speed that is having him from that role. Tarkayan takes a second confidence on it. Tarka. Then Swakarma Yogam cha Vihaya Viryavan. His own karma yoga, his own yoga of action. Here, yoga of action is taking his action from the silence, from the tarka, from the chintana, from the dhyana. Swarma yogam bhaya viryavan, you put out. And then from the kara vegam. From silence, calmness, from that yoga of action, impels the speed. And from that speed, vadha happens, destruction happens. If you look at Yuddha Kanda Ramayana, even if you study there will be Veda to describe Rama and Ravana. You will see. One person says it's because Rama and Ravana are both holding, pose. Of course, the most important thing in a pose is speed. The faster you go, it's like Vana's maintenance essentially. The faster you're able to do it, the better. To me, better, sometimes something else also occurs. Veda itself is how Rama does war. Rama's war is a war of control, calmness, and speed. And that makes sense. Why? Rama killed 14 Rakshasas in 1.5 muhurta, less than 1.5 hours. Rama, with the single Gandharvastra, destroyed a whole Mulabala Yuddha. He destroyed the whole Mulabala of Ravana.
It's not something normal. It's something that only achieved by the synthesis that Rama does. Again, it's impossible. Somebody sits down and does this. Rama may be human, right? Loke lokare guni Vizianagaram. Rama is human. He's able to do these human things because of this simple thing that he practices. This samvega for restraint he brings about. And in this way, Rama exists. Everybody does what the Ramayana characters. Hanuman, Rama, they do this. And lastly, before I go on to how this can help us, right? Because I think there are some avenues of research if we in this path of Ramayana. There's one last thing. Again, this is another example. Hanuman finishes all the kinkaras. Everybody is come. He destroys them like anything, right? Then he comes back, contemplates. And then next, Rama sends another force, Jambumali. So on and so forth. Somebody comes, Hanuman destroys. Takes a Jayati Rama, chants it out loud. And then he comes back, proceeds internally, calm. From that speed again happens. Keeps on showing calmness, speed. They're not exclusive things, they're not opposites, they're things that come together. In fact, they are things that are naturally probably together. In fact. So now, let me come to why I think this is important for people in science. Interception, also talk about. It's something that we study based on certain curves. We say, okay, this region, AAC, anterior cingulate cortex, is a region responsible for interception. And we say, okay, there are certain psychological factors like say sustained attention, emotional control, all of that. But I want to know, does Rama character exhibit interception? Is there a connection between interception and the will to for the universe, universal welfare? Right? Because in psychology we have markers for that, pro-social welfare, pro-social motivation, right? Is there a connection? I think that we use this as a sort of guiding mark, sort of benchmark to go through the avenue. After all, dharma as phenomenon, dharma and yoga are connected as we say. Why not prove it? Right? And as for us, I guess the most simplest thing is when doing something hard, when doing something difficult, the thing we must naturally do is take a second, slow down, pause, calm ourselves, and then start. I think that's the most important thing we can learn from this. That's the only thing I've talked about after all. So that way I finish. Thank you for giving me this time. Excellent speech. Once again. I forgot to mention, I have to acknowledge someone in this. Actually, the Pranganam Samvega is an idea not just originated from me. Shyam Sundarji from Samarth Academy, there was a camp where the shlok came up. And that insight came from him. So I want to acknowledge him as well. He was very instrumental for me to form the whole idea. So I want to thank him. I would thank him. But he's the person who gave this a research paper after all. It has to be an acknowledgement. So I just needed to mention that as well. Very important. Sita. అద్భుతంగా ప్రవచించిన శ్రీ అశ్రు సూర్యనారాయణని సత్కరించవలసిందిగా వేదికలు అలంకరించిన పెద్దలను కోరుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా రంగన్ గారిని రిక్వెస్ట్ యు టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫెలిసిటేషన్. జై శ్రీరామ్. Hats off to Sri Ashtu Sunarayan. The way he swung between the two topics or many topics, the grace that she moved from one topic to another topic is excellent. He's really fortunate to have a guru like Dr. Rangan sir. We are really feeling jealous. Thank you, Ashrat. Thank you, Rangan. Now, the next program. Practice advocate at the Honorable High Court, Telangana and Honorable Supreme Court of India, Chiranjeevi T.S. Subhajeshwari garu, alias Subba garu, Hyderabad. Veeru ప్రసంగిస్తున్న అంశం అయోధ్య బాలరాముడి ప్రయాణం. Bowing my head with sweet consciousness that you unite us today in the divine space of Ramanarayanam Temple to speak, listen, learn and express our Rama Bhakti. I would like to extend my gratitudes to Sri Ram Garu, Tawasmi Organization, Valmiki Research Center and Ramanarayanam family and Ramanarayanam family for organizing such a platitudinous project and making a part of this noble cause.
by inviting speakers like us who have opportunity to learn the scriptures, law of the land, history of this great nation, and legend Ramayana passed on to the future generations. I'm Jack Vasmi and Shri Garu for inviting me to throw light on the various dimensions and dynamics of legal, historical, and other facts pertaining to the sensational judgment of Ayodhya verdict, which was decided by the highest court of this country, the Honorable Supreme Court of India, by modifying the judgment and decree passed by the Honorable Allahabad High Court, by deciding whether the land of 2.77 acres belongs to Sri Rama himself or the Muslim community. The Ayodhya judgment contains 1045 pages and is a conglomeration of several statutes, scriptures, architectural artifacts, archaeological excavational information, travelogues, gazettes, and whatnot. And all these evidence were meticulously considered, observed, and noticed by the honorable courts of this country. The Hindus, since 500 years, have been agitating in various forms that there exists a temple which belongs to Lord Sri Rama, and the Muslim communities have been agitating that particular 2.77 acres of land was constructed by Mir Baqi, the commander of Zahir ibn Muhammad Babur, in 1528. The Allahabad High Court has clubbed the 4 suits in this particular matter, which were filed in the Honorable Allahabad High Court, which says that Gopal Singh Vishal filed by claiming the right to worship the disputed site, and Nirmohi Hara, a group which belongs to the saints and seals of holy land, claiming management and control of the disputed site. The Sunni Central Board of Waqf, which belongs to Uttar Pradesh, claiming ownership of the inner yard of the disputed site. And now comes the hero of the evening, Ramla Virajaman. The petitioner, Sri Rama, reincarnated himself as a minor and claimed the entire site as a divine juridic entity. The Allahabad High Court decided and tabulated the 4 suits by examining 88 witnesses and marked nearly 138 documents for the plaintiff's side and relied upon nearly 38 exhibits on behalf of the defendant's side. The concerned court of law relied upon religious texts, travelogues, gazettes, transmission of inscriptions on pillars, reports on the archaeological excavations, photographs prior to the demolition of the temple or probably the mosque, and artifacts of the disputed site. The depositions of 88 witnesses ran near about 11,000 pages. The sublime essence of this case deals whether there really existed a temple of Lord Ram at a disputed site, which was constructed by the great Indians, or whether a temple was demolished by Babur or at his behest, his commander Mir Baqi, whether a mosque was constructed on the remains and by using the same material of the temple, but vandalizing the temple and then using material of the temple to reconstruct mosque, or whether the suit property according to the faith of Hindus, that the disputed site itself is the Janmasthan of the Lord Rama. The appeal before the Honorable Supreme Court of India, as the first appellate court, the highest court of this country, the entire evidence on record was considered and held in categorical terms that the disputed structure is in fact the birthplace of Lord Rama himself, and there existed a temple which was demolished and destroyed and vandalized to a great extent, and a mosque was subsequently raised by utilizing the same material of the temple. The right of the deity Sri Ramla Virajaman upheld by disallowing the contentions and claims of the Sunni Waqf Board. The Union of India was directed to allot a separate land as a compensation claimed by the Muslim community for construction of a new mosque. I'd like to brief about certain evidences which were considered and contemplated by the Honorable Supreme Court of India in its Ayodhya verdict, which go like this.
The Archaeological Survey of India was ordered in 2003 to discharge the duties of excavating and unearthing. The ASI utilized the ground-penetrating radar technology to find an anomaly, which means that in any case, there could be a man-made object or structure of historical significance inside the earth. Astonishingly, 90 trenches of 5 into 5 meters were found layer after layer, pillar after pillar, period after period. You can have a glimpse of the pillars which were found. The ASI team inside the mosque encountered 12 pillars of black granite, and lower part of the pillar constructed contained kalasas. There were enormous structures of Hindu gods and goddesses which were badly defaced and ransomed. According to archaeologist K. Muhammad, who belonged to the ASI team, terracotta idols were associated with the temple, which was visible as they excavated the substratum. Idols of women, drums, animals, terracotta figurines were desecrated, which do not affiliate to Islamic architecture, as Islam prohibits engraving living human beings or any living beings for that matter. Moreover, the report submitted before the courts of law accommodated detailed analysis of 47 pillars, incorporating Makara Pranali in our language, the English language, crocodile, Purna Kalasas, Shikaras, elephants, which distinctly establish the Islamic iconoclasm. The Honorable Supreme Court of India, after contemplating the ASI reports, irresistibly concluded that the Babri Masjid was not constructed on vacant land, and there existed a temple-like structure underlying the mosque. The apex court of this country considered this sufficient indication given by the ASI that the mosque had no foundations for itself, but it was raised on the existing walls, which turned into base due to human force or iconoclasm. You can view the defaced human godly structures, the Purna Kalasa in the top, the pillar bases, the trenches, the Devi Devata Vigrahas, the living beings which were found on the basis of the mosque. And coming to the crucial evidence, the Vishnu Hari Shila Falakam. The Vishnu Hari Shila Falakam, out of nowhere, while excavating the entire premises of the 2.77 acres, all of them just came and appeared before the ASI team. It was not planted evidence, but Vishnu Hari Shila Falakam is as old as the 17th century or probably more. And the Shila Falakam mentions that there existed a temple of Lord Vishnu who reincarnated in the form of a Rama, and who is the one who is a resident of this Ayodhya to take care of his devotees, and he is the king of this entire Raja, and that was mentioned in the Vishnu Hari Shila Falakam. Moving forward with the literary sources which are encountered in the sensational Ayodhya judgment. In the year 1604, William Finch. Oh, I forgot to mention about this. Although this is relevant to our paper, but this part 3 fundamental rights of the Constitution describes and portrays and visualizes us with the Rama Rajya, which is the base and foundations of the Constitution of India. Coming to the literary sources, in the year 1604, William Finch, in his book Early Travels in Eastern India, accounted in his book that people visit the banks of Sarayu to take holy dips or plunge in the river of Sarayu and priest their Ram coat, corded the identities and names of the pilgrims who attended the temple. It is for us to notice that this book, William Finch, authored by William Finch, Early Travels in India, does not whisper about Mars. Another travelogue by Joseph Typhon Heller, in his book Description, Historicities, Geographic del India, mentions that there existed a Bedi in Ramkot. Bedi means a cradle, and cradle is utilized by a person who is newborn.
And to our knowledge, Joseph Type Heller has lived in India for almost 40 years, and especially in the province of Ayodhya for 7 to 8 years. And he never mentioned about Islamic constructions of mosques, or about any mosque, or about any particular incident that there already existed a mosque in a particular place. Another Islamic account, which was a direct giveaway, was of Aini Akbari. In the Aini Akbari, written by Abdul Fazl, it mentions about the Oud, which is Ayodhya, as a resident of Lord Sri Rama. And Lord Sri Rama was born in this particular place besides the banks of the Sarayu, and there existed a temple which belonged only and only to Lord Sri Rama himself. Robert Martin, an Anglo-Irish author and civil servant at that time, mentioned in his Antiquities, Topographies of Eastern India, that Ram was worshipped in the region of Ayodhya, and destruction of temples all over the Ayodhya and erection of mosques are rapidly increasing in Ayodhya. The extremely crucial evidence of Muslim accounts which mentioned in the the Ayodhya verdict decided by the Honorable Supreme Court of India was by Mutawalli, or the superintendent of the Mosque of Babri Masjid. He filed a case in the Faizabad District Court immediately after the 1857 revolt, which is Sepoy Mutiny, that 25 Sikhs have entered into the Babri Masjid and erected a symbol of Lord Sri Rama, and have written on the pillars of the walls as Ram Ram, and left the place creating a chaotic chaos. But in his petition, he mentioned that the mosque as Ram-e Janmasthan, which clinches the issue that the mosque by vandalizing the temple, which indicates a clear-cut case of Smishangraph scenario. Nowhere in the world a mosque will have a name as Janmasthan. So they just vandalized, and they kept the same name, and they continue to worship their God, that name which belongs to Lord Sri Rama. Now coming to the religious text, I would like to elucidate the slokas pertaining to the various scriptures which act as the crucial evidence in the Ramanarayanam verdict. The tenant observed that Valmiki Ramayana associates the birth of Lord Sri Rama with Ayodhya. The Dharmottara Purana mentions that Ayodhya is one of the most sacred and pious pilgrimage center out of the 7 pilgrimage centers of this world. Ayodhya, Mathura, Maya, Kashi, Kanchi, Antika, Puri, Dwarakaschaiva, Saptaita Mokshadayaka, out of which Ayodhya stands first. The Balakanda of Madramayana by Valmiki Maharshi says, Prodhyane Janatam Savaloka Namaskrutam, Kausalya Jayadram Vyakshanam Yutam. Religious scriptures which are main sources of the Hinduism are the foundation of which faith of the Hindus concretized. The Valmiki Ramayana is the main source of the Lord Rama and his deeds. The composition of Valmiki Ramayana dates back in the period way before Christ has born into this world, and also is known as the Adikavya. The Skanda Mahabharata stands as the most gigantic ones among all Puranas. And specifically, Vaishnava Kanda of the Skanda Purana mentions a chapter separately about Ayodhya Mahatyam, where the shlokas are accurately mentioning the birthplace of Lord Sri Rama. Tasmathana eshane Ramanma Varadate Janmasthanamidam proktam mokshaladhasadhanam Vigneshwara Purva Bhage Vashishta Uttareta Lomasa Dakshine Bhage Janmasthanam Tatasmrutam. Shloka mentions that to the northeast of the spot of the Sarayu, the Lord Sri Rama was born. To the east of that spot, Vigneshwara lies. To the north of the spot, Vashishta is seen. And to the west of this spot, Lomasa exists. This acted as a very crucial evidence of Skanda Purana in this word. And another shloka which belongs to the Skanda Purana, Yadrishtvacha Manushya Garbhavasayo Bhavet Vina Danena Tapa Vina Tirthe Vina Makaihi Navamirive Prapte Vratadari Hi Manushaha Snadar Bhavina Muchyate Janmabhandhanat. By plunging into the river of Sarayu itself on the Ramanavami, simply vanishes and cleanses our misdeeds,
It attains us with liberation and moksha, says Skanda Puranam. Another very important evidence which was considered by the court is Tulasidas Ramacharita. In one aspect, it appears that Tulasidas acted as direct evidence of the situation which was going on in the Ayodhya. Rama janam nirmahi turi masjid बनाए जब ही बहु हिंदू हते तुलसी खीनी हाय दिलियो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज तुलसी रोवत हृदय अतीत त्राय त्राय रघुराज. In this sloka, in this particular poem, Ramacharita of Kalidasa mentions that there is unstoppable destruction which is happening in the province of Ayodhya. This particular Tulasidas is present at the moment. Mir Baki, who is the commander of Babur, is vandalizing and demolishing and destructing the temples of Ayodhya, and this poor, helpless, hopeless Tulasidas is crying and venting his tears, but he is unable to do anything but to call the Lord Rama as Trahi Trahi Raghuraj, you yourself come onto this earth and please save your Janasthan. This was mentioned in Ramanarayanam. The fighting skills, the right and timely actions of Ikshvakus, the Solar dynasty, is so evident that when the entire world is unable to resolve the mystery, the Maryada Purushottama, the Ayodhyapati, Sri Ramlala Virajaman manifested himself as a petitioner, as a minor, and fought his case in the courts of law in a sagacious and efficacious manner. Without utilizing his Mahastra and Kodanda, he unleashed the pointed legal arrows to dispel the darkness and throw light to the existence which is traceable from Treta Yuga till date. One side, we feel delighted, and the other side, it appears that we as citizens of this Veda Bhumi have failed to preserve, conserve and protect our temples or the temple architecture and the Swarupas or gods, which is the basic spiritual obligation of every person on this planet, which we are duty bound to do so. We have to question ourselves again and again. If this type of demolition can happen to the virtuous, victorious and righteous Rama himself, who is an embodiment of virtues, whose names have entered the annals of history, whose name, deeds and actions have entered in each and every nerve of Sanatani, then just imagine the challenge takes to imbibe and reignite towards our people in order to protect our holy books, scriptures, sculpture, temple and its architectures, science, philosophy, and in a nutshell, the entire civilization. It is not a duty of every Indian citizen or every Sanatani to revere, rejoice, and develop an impregnable faith in Lord Sri Rama? Of course, the Honorable Supreme Court of India pronounced judgment in regard to Janmabhoomi. But it is our duty as citizens of this Bhumi to preach, practice, and profess greatness of sages sincere of this holy land, the kings and emperors who have molded our life, lifestyle, ethics, and morality. 500 సంవత్సరాల పాటు పోరాటాలు చేసి 70 సంవత్సరాలు న్యాయ పోరాటాలు చేసిన ఎందరో త్యాగధనులు తమ జీవితాలను అర్పించి, ఎందరో పుణ్యాత్ములు తమ ప్రాణాలను అర్పించి, ఎందరో మేధావులు తమ మేధస్సును వినియోగించి రాముడు జన్మించినటువంటి 2 ఎకరాల 72 సెంట్ల కోసం ఎంతో యుద్ధాలను, ఎంతో ఆవేదన, ఎంతో రక్తాన్ని, ఎంతో మానసిక క్షోభని వెచ్చించి ఆ 2.77 ఎకరాల భూమిని సంపాదించుకున్నారు. అటువంటి ధర్మాత్ముడైనటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క జీవన విధానాన్ని తెలియజేసే మహాకావ్యమే వాల్మీకి విరచితమైనటువంటి శ్రీమద్ రామాయణం. శ్రీరామాయణం సకల వేద సారం, ఆ భగవంతుని దివ్యానుగ్రహ సారం, సత్య ధర్మ మధుర సుధాపూర్ణ కాంచన రసం, భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యత్వ మూర్తులకి అదొక ఆధార సారం, భారతీయ పావ జీవన సంస్కృతికి అదొక మహా అర్పణంగా ఉంటూ
యుగ యుగా భారతనుల హృదయ క్షేత్రాల్లో తరుగని నిధిగా నిలుస్తూ నర నరాల్లో కణాల్లో ప్రతి జీవన చర్యలో ఆ రాముడు, ఆ రామతత్వం, ఆ రామాయణమే మనపిస్తూ ఉంటుంది. మానవ శిఖరాధిరోహణ చేసినటువంటి ఆదర్శ మహోన్నత మానవ స్వరూపుడు, పుంసామోహుడు, పరమాత్ముడు, మాయామానుష విగ్రహుడు మన శ్రీరాముడు. రఘుపతి నచ్చినటువంటి ధర్మపథంలో నడవడానికి నడిచి త్రేతాయుగంలో శ్రీరామానుగ్రహానికి పాత్రులైన భక్తులు కాకాసుడు, సుగ్రీవుడు, జటాయువు, హనుమంతు, శబరి, విభీషణాది ఇతరులు ఆనాటి త్రేతాయుగం వారికి నిధి చాలా సుఖమా, రాముని సన్నిధి సుఖమా అనే త్యాగరాజులు శ్రీరామ దివ్యామ స్మరణ చున్నావు ఘోరమైన తపలను రామచంద్రుడు రఘువీరు అని నమాచార్య వారు పిబరే రామరసం రసనే పిబై రామరసం సరజగర్భాండం పరమవిదే కపపాండం అని సశివ బ్రహ్మేంద్ర గారు ఎందరో వారి విధానాలు కలపటి ఒకరు గళవి ఒకరు ఆయుధాలు కరసేలు ఉన్నారు. వారి ధర్మాన్ని పారి రామన్పల ఉన్నటువంటి భక్తి ప్రకటించిన వారు. అంతేకాదు తమరి గళముతో రాముడు జన్మించిన జన్మస్థానాన్ని న్యాయపోవడం ద్వారా మనందరికీ తిరిగి అందించారు మా న్యాయ వ్యవస్థ వారు. వీరందరూ వారి బాధ్యతల్ని ధర్మాన్ని వరించు, ఆచరించు, తరించు వారి తోచినటువంటి భావాన్ని మనకు తెలియజేశారు. మన ధర్మం ఏంటి? మన ధర్మం ఏంటి? మన బాధ్యతలు ఏంటి అని మనం ప్రశ్నించుకుంటే భావితరాలకు రామనామమే నవజీవనం కావాలి. ఒక నాంది అయి, ఒక పునాది అయి భారత విశ్వ సామ్రాజ్యానికి అది ఆదర్శమై, ఒక అంతర్భాగమై, ఒక ఆలోచనని, ఒక ప్రణాళికై సర్వే సుఖినో భవంతు అన్న ఆర్యోక్తికి రూపధారణం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి పైన, మన పైన, అందరిపైన. విశ్వశాంతి రావాలంటే ఒక్క రామరస నామామృతం ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని చెప్పుకోవడంలో ఏమా అతిశయోక్తి లేదు. ఎందుకంటే రామో విగ్రహం నమః, ఒక రాక్షసుడు, ఒక శత్రువైనటువంటి మారీచుడు రాముడు ధర్మానికి నిలువెత్తు నిదర్శనాన్ని తెలియజేసి గుణాలు కలిగినటువంటి శ్రీరామచరమూర్తి భార్యని అగ్నిపరీక్ష పంచి మనం అనుకునేలా చేసుకున్నటువంటి గొప్ప భరత్ శ్రీరామ్. సీతాదేవి has been proven she is a woman. కానీ ఈ రోజుకి ఇందులోనే ఉన్నారే చాలా మంది. అటువంటి రామరాజ్యాన్ని పునఃస్థాపన చేయాలనేటటువంటి సదుద్దేశం వాల్మీకి రీసెర్చ్ సెంటర్ తపస్మి ఆర్గనైజేషన్ కానివ్వండి, లేదా నారాయణం కుటుంబ సభ్యులు కానివ్వండి, లేదా ఈ రామాయణ ప్రాంగణంలో కానివ్వండి, ఈ శంకరాభరణులు రసలాభించి విశ్వవ్యాప్తమై రామరాజ్యాన్ని పునర్స్థాపన చేసేటటువంటి విధానంలో ఈ సంఘం ఈనాటి కార్యక్రమం, ఈ సదస్సు విజయవంతమవుతుంది. రాబో తరాలకు ఇది ఒక నిలువెత్తు నిదర్శనగా నిలుస్తుందని కోరుకుంటున్నాను. రామాయణంలో రాముని జీవితంలో మనుషులే కాదు పశుపక్షాదులు కూడా ధర్మాన్ని కాపాడారండి. ఒక ఉడత సైతం, ఒక చిన్ని ఉడత, ఆ ఉడత సైతం సేతు నిర్మాణంలో ఎంతో దోహదపడింది. అలానే ఒక చిన్న ఉడతకి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి శ్రీరామ్ గారికి, రామనారాయణకి మరియు ఆలయానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరి, అంతేకాక ఈ శ్రీరామ శంఖావేసినటువంటి మహానుభావులకు, శ్రీరామ జనులకు, మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా వీక్షించేటటువంటి ప్రజలందరికీ నమస్కారాలు. నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. మహాద్భుతం. Such a profound and impactful speech. Thanks so much for enlightening us, ma'am. అండ్ నిజంగా ఇలాంటి గొప్ప కూతుర్ని అన్నందుకు వారి తల్లిదండ్రులు శివవందనాలు. అండ్ ఆ తల్లిదండ్రులను కూడా స్టేజ్ మీద కావాల్సిందిగా కోరున్నాము. అండ్ ధర్మం పట్ల, దేశ పట్ల ఇంత రుచి కలిగట్టుగా ఉంచిన వారికి
మనసా శిరస పాదాభరణ చెప్పుకుంటున్నా. జై శ్రీరామ్. అమ్మగారిని కూడా ఎన్నో కావాల్సిన కోరున్నా. ఉపగారిని సత్కరించాల్సిందిగా నా కుటుంబ సభ్యులందరినీ పెట్టుకుంటున్నాం. చెప్పండి అమ్మా. వాల్మీకి రీసెర్చ్ సెంటర్ స్థాపకులు ఒక చిన్న విషయాన్ని తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. వయసు కలిగినటువంటి ఈ మధ్యకాలంలోనే వృత్తిని చేపట్టింది. ఈ సంస్థకు రాముని కొరకు తప్పకుండా తన వంతు న్యాయం సంబంధితమైనటువంటి ఏ సహకారాన్నైనా అందించడానికి ముందుగా ఉంటుందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. మన గారిని రీసెర్చ్ స్టూడెంట్ గా ఎన్రోల్ చేసుకుంటామని చెప్పేసి మన వైస్ ఛాన్సలర్ నేషనల్ సంస్కృత్ యూనివర్సిటీ జిఎస్ఆర్ కృష్ణమూర్తి గారు ఇప్పుడే అనౌన్స్ చేశారు. Jai Shri Ram. What did you understand from the last presentation? My last presentation మనకి ఏం అర్థమైంది? రాముడు టెంపుల్ కట్టుకున్నావా? అదేనా? సరదాగా కట్టుకున్నావా? సరదాగా డబ్బులు కట్టుకున్నావా? రాముడు టెంపుల్ కడుతున్నప్పుడు చాలా మంది అవసరమా అని అడిగారు. రాముడి టెంపుల్ కట్టడానికి ఎంత కృషి జరిగింది, ఒక యుద్ధమే జరిగింది. ఇట్స్ ఎ సైలెంట్ వార్ దట్ హస్ హ్యాపెండ్. ఎస్ ఆర్ నో? రాముడి గుడి మనకి ఎందుకు అవసరం అని అంటే, సమాజాన్ని మానవత్వం వైపు నడిపించగలిగిన ఒకే ఒక సమర్థుడు శ్రీరామచంద్రుడు. అవునా కదా? ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట? ఎవరు చెప్పారు? మారీచుడు చెప్పాడు. ఏం చెప్పాడు? రామో, మరి ధర్మానికి మనిషికి సంబంధం ఏంటి? ధర్మానికి మనకి సంబంధం ఏంటండి? శరీరం కలు ధర్మ సాధనం. శరీరం ఎందుకు వచ్చింది మనకి? ధర్మ సాధన కదా, ధర్మాన్ని ఆచరించడం కోసం వచ్చింది. మన మనిషిగా శరీరం ఉందా లేదా మనకి? ఆ శరీరాన్ని మనిషి వైపు, మానవత్వం వైపు, ధర్మం వైపు నడగలిగిన ఏకైక మూర్తి శ్రీరామచంద్రుడు. ఆ రామచంద్రుడి ఊరున ఎందుకు ఉంది అని అంటే, నీలో మానవత్వం శాతం తగ్గినప్పుడు ఒక ఆదర్శం అవసరం, అంటే ఒక అర్థం అవసరం. ఇగో రాముని, నీలో ఉన్న మానవత్వాన్ని కొంచెం పెంచుకొని మనిషిలా నువ్వు మందికి ఆదర్శంగా నువ్వు కూడా తయారవు. అవసరం కదా ఇది? అయోధ్యలో రాముడు టెంపుల్ అవసరం లేదండి, ఇక్కడ రామనారాయణంలో రీసెర్చ్ సెంటర్ అవసరం లేదండి, ఇంత డబ్బులు ఇక్కడికి ఇస్తే సరిపోతుందండి. ఈ మాటలు మాట్లాడకూడదు. ఎందుకనంటే రాముడు నిలబడితే సమాజం నిలబడుతుంది, రామాయణం నిలబడితే మానవత్వం నిలబడుతుంది. అప్పుడు నువ్వు సంపాదించే ప్రతి రూపాయి, ఖర్చు పెట్టే ప్రతి రూపాయి, దానం చేసే ప్రతి రూపాయి సద్వినియోగం అవుతుంది. అలా కాకుండా నువ్వు చేసే దానమైన, ధర్మమైన ఏ ప్రయత్నం ఫలమే. రాముడు నిలబడాలి, రామాయణం నిలబడాలి. అదే మనకి వాల్మీకి రీసెర్చ్ సెంటర్ యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం. ఇంతటి వాల్మీకి రీసెర్చ్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఎవరు ఎలా వస్తారని అనుకున్నాం, కానీ ఇంతమంది దానికి సపోర్ట్ చేసి మేము పిల్లగానే వచ్చి, నేను నారాయణ కుటుంబ సభ్యుల తరపున, ఎన్సిఎస్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరపున, రామనారాయణ సంస్థ తరపున మాట్లాడుతున్నాను. ఇంత కార్యక్రమం పెట్టుకుంటే ఎవరన్నా సపోర్ట్ చేస్తారనుకున్నాం, కానీ ఎందరో వక్తలు
ఉమార్ అయితే ఏంటి, అశ్రుత్ గారు అయితే ఏంటి, రంగన్ స్వామి అయితే ఏంటి, చిలకపాటి విజయరాఘవచల్ గారు అయితే ఏంటి, వైస్ ఛాన్సలర్ గారు అయితే ఏంటి, ఇంతమంది మన సాంస్క్రిట్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక బెటాలియన్ వచ్చేసి మన దగ్గరికి, మేమందరం మామూలు సైన్యమే అని చెప్పేసి ఇంత మేమేదో చిన్నగా ఆవిడ అన్నారు ఉడత సహాయం చేద్దామని, మేము బాగా మట్టిలో పల్లి మట్టి వేద్దాం అనుకున్నాం అలాగా. కానీ నేను రాజు చక్రవర్తి, నేను నాకు కావాల్సింది చిన్న చిన్న కాదు, విస్తృతంగా రాజ్య పట్టాభిషేకం కావాలి నాకు అని చెప్పి రాజచంద్రుడు ఇంత వైభవంగా జరుపుకుంటాడు. ఇంతటి కార్యక్రమంలో మీ అందరి ఆశీస్సులు మాకు ఇచ్చినందుకు సదా సర్వదా కృతజ్ఞులమండి. జై శ్రీరామ్. సో మనకి రామాయణం మీద మక్కు ఎక్కువగా ఉండి నడిచే రామాయణంగా రామదాస తనతో చెప్పుకున్న విజయరాఘవచార్య ఒకసారి మనకి దిశానిర్దేశాన్ని ఇస్తానంటున్నారు. ఒకసారి జై శ్రీరామ్. శ్రీరామ్ చక్రధర్ మాట్లాడిన పాట నథింగ్ ఎక్స్థింగ్ ఎల్స్ టు ఎట్. I have been overwhelmed. Mandaka Vishakradhi Gamshyam Vipahasyatam Samsulabhe Phalirovad Buddhahu Vamanaha కాళిదాస్ గారు 162 సార్లు రామాయణం చదివిన తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం అర్థమవుతున్నది నాకు. ఇప్పటిదాకా ఏమి చదివామో దాంట్లో ఏం మాధుర్యం ఉందో ఇప్పుడు తెలుస్తూ ఉంది. It is Sanskrit, it is not Valmiki Center. This is going to become Valmiki University for Epical Sciences. Valmiki University for Epical Studies. Just now, Professor Krishnamurti Garu has agreed to take our child as scholar. There are certain small limitations which will certainly bar all the barriers and create a wonderful ambience to qualify her for PhD. Second thing, this is going to become a capital of Ramayana studies. I have seen Ayodhya, Valmiki Bhavan, where a number of Ramayanas in different languages have been displayed in golden glass caskets. This is going to become a pivotal point for any kind of reference. Secondly, రాముడిని మెచ్చుకున్నటువంటి వాడు, రాముడిని అభినందించినవాడు అల్పాయుష్యుడు అన్నారు. రామాయణ says, you don't appreciate or ascribe or prescribe or describe the qualities of Rama at least one or two contexts in your lifetime. Life finds barrier. It is a great pond without any water. Trial lives, and that void has been aptly completed by this conclave. ఇదే సామాన్య విషయం కాదండి. రాముడి మీద గురి మేడం గారు she was speaking about psychological things in Ramayana. Wonderful. And the gentleman was talking about still at a common speed. Oh my God, so minute, which never come to our mind how these things have been kept into Ramayana as a text mystery. Kurantam Ramaramati Madhuram Raksharam Arushakta Sakam Vande Valmiki Kogilam. Not one day Valmiki Kogilam. This is not one day Valmiki Kogilam. This is one day Valmiki Kogilam. And Valmiki Anacharana in Bangalore, Professor Dr. Rana was telling me about Valmiki. I asked him, Mummy, Bangalore. Many are coming to know. When I was working as secretary in Devasana, I met several people. But believe me, I am committed to say, nobody talked about these topics. I used to meet on a daily basis. But never I had across a person who was talking about Ramayana in this minute detail. And honey part of Ramayana is touched by these great people. I proceeded lotus feet and folded hand. If the lotus feet will kick me out, widely resting. Not lotus feet, only ras. I am very much happy. I congratulate everybody. And వీళ్ళందరూ కూడా ఈ మన స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ వేరే విద్యాలయం are richly benefited by this. ఎందుకంటే our target group basically is only children అండి. We are phasing out or passing out. We need to sensitize and build capacities in the children, the upcoming generation, and instill drop by drop
Ramayana input, so that they will become another Ramas. This is the need of the hour. Really, మహానుభావ తెలమయ్య గారు, నరసింహమూర్తి గారు వాళ్ళు ఏం పుణ్యతలో దొరికిన ఇటువంటి సేవ, నీ పద రాజీవము చేరు నిర్వాణ సోపాన అధిరోహణము చేరు త్రోవ దొరికిన ఇటువంటి సేవ ఏమి పుణ్యం చేసుకుని పోతే భాగ్యలుతుందండి. ఎంత అదృష్టం అండి ఇది. అందులో ఎస్పెషల్లీ గ్రీట్ కంగ్రాచులేట్ మై హార్ట్ఫెల్ట్ థ్యాంక్స్ టు కృష్ణ గారు, Chancellor of National Sanskrit University, getting it affiliated to the university. Wonderful thing. This is going to be in the coming days, and this is going to become a University of Epical Studies. God bless. Thank you very much. Dr. Ranganji, to just bless this with divine words, divine outing, just a couple minutes. Yeah. Jai Shri Ram. A very divine experience, these sessions, and very deep also, how deep Ramayana is that we are enjoying the cutting the pearls found in the portion of Ramayana. Vande Ramanarayanam. So many talks we are here. Just one more thing I want to add in Sri Ramanarayanam lecture. Vineshada Purva Bhage Vasishta Uttare Tatha. In that shloka, in Skanda Purana, the deity who rides in Ayodhya is named as Harishnu. Okay, please understand this. And inscription's name is Vishnu Hari inscription. In inscription, it is written as Vishnu Hari. This coincides with that. Am I right? Or this is consistent with that. Okay, Vishnu Hari in inscription is consistent with Vishnu Hari or Hari Vishnu in Skanda Purana. Therefore, it is a very well reference about which she was talking now. So, with these wonderful experiences, let us further move towards, as was telling, Sri Ramayana Library, Ramayana Research Center, and other Ramayana University for ethical studies, ethical science. Okay, ధన్యవాదాలు. అందరికీ ధన్యవాదాలండి. సో అందరికీ మనకి ప్రసాదం అందరికీ ధన్యవాదాలండి. సో అందరికీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రసాదం ఏర్పాటు చేయబడింది. వెళ్తూ మన రామాయణ రీసెర్చ్ సెంటర్లో కొంచెం టైం వచ్చి అక్కడ ఆ పరిశోధన మనం ఎలా నిర్మించాము, దాని ఆకృతి, అక్కడ ఎలాంటి బుక్స్ ఉన్నాయి, సలహాలు ఏమైనా ఉంటాయి ఇస్తూ ప్రసాద సార్ మీరు బయలుదేరాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. మరి రేపు పొద్దున్న 8:30 షార్ప్ మనం ఇక్కడ కలుద్దాం. ఇలా 2 ఉంటుంది, మనకి 28, 29 కూడా ఉంది. సో రేపు పొద్దున 8:30 మళ్ళీ ఏ గానంతో, సామాజిక గానంతో మనం కలుసుకుందాం. జై శ్రీరామ్. మన రీసెర్చ్ సెంటర్లో సజెషన్ బుక్ అనేది ఒకటి పెడతామని, అక్కడ మీరు సందర్శించినప్పుడు మీకు ఏమైనా సలహాలు ఉంటే ఆ సలహాలు అక్కడ రీసెర్చ్ సెంటర్లో మీరు రాయొచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఆ పుస్తకం కనిపించకపోతే అడిగి మరి దాంట్లో రాయండి. ఓకేనా? అది వినియోగించుకుంటున్నాము. మనం ప్రసాదాన్ని బయలుదేరుతాం.